tell me what to do, that entail. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that entail. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that entail. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her.
ഇജാദ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. നിക്കസ് ഫസ്റ്റ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കളിയുണ്ട നല്ല അടിപൊളി കളി അടിപൊളി കളി. ഒരു റെഡ് കാർഡ് കളി ഫുള്ള് മാറ്റി മറിച്ചല്ലേ, ഒരൊറ്റ റെഡ് കാർഡിൽ അവന്മാർ ഫുള്ള് കളി ഫുള്ള് മാറ്റി മറിച്ച്. അതിൽ ബ്രോ വെൽക്കടാ വോഗിൾ ഗെയിമിങ് ഹായടാ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ആയി ഗോട്ട് അവൻ നല്ല കളിയായിരുന്നു, പറഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പൊ ബ്രോ ഹായടാ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. കളിക്കാൻ ഓവൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓവൻ കൊള്ളാം. ഓവൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല. അതില് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം 30 കളി കളിപ്പിച്ചില്ലേ. അവൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത് ഓൾറെഡി എല്ലാം. അതാ അവനും ഓൾറെഡി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മൂപ്പര് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പോയിട്ട് ഡൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആദ്യത്തെ കാർഡ് കൊണ്ടാണ് മൂപ്പരെന്ന് അറിയാ ആ ടീം ഇങ്ങനെ പൊട്ടത്തരം കളിച്ചേക്കണേ. ലാസ്റ്റ് അവന്മാരെ തളർന്നു പോയടാ. അവന്മാരെ തളർന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല്. അവൻ ബി പി കാണിക്കാം. ലൈവാണ് ലൈക്ക് എടുക്കണ വിയര എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോഴോ അവൻ പോണോ ഞാൻ കോപ്പ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോപ്പ് കളിക്കാൻ പറയില്ല നിങ്ങള്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോപ്പ് കളിച്ച് ചടപ്പായിരിക്കൂടാ. ഫസ്റ്റ് 1vs കളിക്കാം. 1vs കളിക്കാം. മേക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുവാടാ. കണ്ണഫ്ര ഹൈഡാ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഒരു മിനിറ്റ് കോപ്പ് വേണ്ട. കോപ്പ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കളിച്ച് ഭയങ്കര ലാഗാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. 9 1 4 11 11 4 അടിപൊളിയായത്. ഞാൻ റിപ്ലൈ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ വിയർ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവന് പോകണം ഞാൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ജോസഫ്. വെൽക്കടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഐ ഡി പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ 1vs കളിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം നിങ്ങൾ. റൂമാണോ? ഇല്ല റൂമാ ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ടാണ്. നോക്കട്ടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല നിനക്ക് നിനക്ക് സി എഫ് ആണ്. എന്താ പറയാ, സി എഫ് ആണ് മസ്റ്റ്. നിനക്കൊരു സി എഫ് ആണ് മസ്റ്റ്. സി എഫ് എടുത്താൽ വെച്ചാൽ ഓവനായോണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓവനായിട്ട് ആളെ ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവൻ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ്. അവന് അധികം ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ്. എനിക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ, വിയര ആകുമ്പോൾ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചേക്കാനുള്ള ഒരാളായി. ഡെറോസി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയത്തില്ല. പക്ഷെ വിയര ഇസ് വിയര. സി വി ലൈൻ അടിപൊളിയാ. ഡി എം എഫ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഓക്കെയാണ്. എം എഫ് ഓക്കെയാണ്. സി എഫ് ആണ് കുറച്ച് വീക്കായിട്ട് തോന്നണേ. ബ്രോ കോപ്പ് കുറച്ചിട്ടാ. കോപ്പ് കളിക്കാടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാം. 11 ആൾക്കാർ ലൈവാണ്. റാഗ് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി. 10 ലൈക്ക് ആക്കി അപ്പോൾ കോപ്പിടും ഞാൻ. 10 ലൈക്ക് ആയപ്പോൾ കോപ്പ് അടിക്കും. നിനക്ക് അര വേണേ വെച്ചാൽ എടുത്താൽ മതി. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം, ഗോ ഫോർ വി ഇറ്റ് ഈസ് റെയർ സേഫ് ഇനിയും. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. മുകളെ
ഓവനിങ് കട്ടി എന്നറിയാം. ഓവനിങ് കട്ടി എത്രയോ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഇനി വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നീ ആ സമയത്ത് കറക്കി വേടാ. ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഓവനെ റെഫർ ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ജസ്റ്റ് കളി കണ്ടോക്ക് മോകളെ. ഈ കളി കണ്ടോക്ക് ഓവൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ കളി കളിപ്പിച്ചിരാം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ. അതേപോലെ വീരയുണ്ട്. വീരൻ്റെ കളി നീ നോക്ക്. എടുക്കാണെങ്കിൽ എടുത്തോ. എടാ 12 ആൾക്കാർ ലൈവാനുണ്ട്. 4 ലേക്കാളു 10 ലേക്ക് അപ്പം എടുത്ത്. 10 ലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പോപ്പെടാം. 10 ലേക്ക് എൻ്റെ മാഡ്രോ ഓവൻ ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫിക്കലാണ്. ഇതൊക്കെ നന്നായി തോന്നാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷുവർ. ഈ മിലൻ തന്നെ എപ്പോഴും കേട്ടാ. മിലന് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് എടാ. 9 ആൾക്കാർ ലൈവാന്നില്ലേ. ഒരു 6 ലേക്കും കൂടെ വേണ്ടു. നമുക്ക് 10 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ കോപ്പിടാം. ഒരു 5 ലേക്കും കൂടെ. 5 ലേക്ക് കൂടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 10 ലേക്ക് അപ്പം കോപ്പിടും കേട്ടോ. 10 ലേക്കായി അപ്പം കോപ്പിടും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാതെ സബ്ബേറിന്റെ സബ്ബൊക്കെ. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Well, Jim, Tony Adams, of course, is the absolute colossus in defence, isn't he? Absolutely, and we all know about his defensive prowess and his leadership, but I think a lot of people overlook his versatility and his adaptability. What do you mean by that? Well, it's the way he's developed a more expansive front-footed game over the years. That's highly impressive. Spread out to the left. And it's Davids. And back it goes. He's in a great position here. Now there's a fine ball. Sorry, brother. He had nobody else to help out there. It's a lovely, neat pass. പോയടാ. പോയതാ. അല്ലേ നീ ഗോളടിക്ക. യെസ്റ്റർഡേ ഫ്ലൂ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 10 ടൈം പ്ലെയർ ആക്കി. ലാസ്റ്റ് 2 വീര എൻ്റെ തുറന്നത് കൊടാവി. എൻ്റെ കണ്ടായിരുന്നാ? ഈ എൻ്റെ ഡേവിഡ്സിന്റെ പാക്ക് ഓപ്പൺ കണ്ടായിരുന്നാ? ഇംഗ്ലണ്ട് വെസ്റ്റ് നോർവേ മാച്ച് റെഫറി ഹിസ്റ്ററി ഡിബേറ്റ്. എന്താ മറ്റേ കേബിൾ ഇഷ്യൂ ആണോ? എടാ 5 ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ച ഇപ്പൊ കോപ്പടാ. അതിന് മുമ്പ് 0-70. ആ കേബിൾ ഇഷ്യൂ സെൻസറിൽ കാണിച്ചില്ലെന്നല്ലേ പറയണേ? സെൻസർ സ്പൈക്ക് ആയില്ലെന്നല്ലേ പറയണേ? ടെലിഗ്രാം ഇഷ്യൂ ആണോ? അതെ അതാണ്. എടാ 5 ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കോപ്പിടാ. 5 ലേക്ക് കൂടെ അടി. എലിക്കമ്മീഷനെ ലൈവാന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 5 ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ച ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോപ്പിടാം.
10 ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആണുണ്ട്. ഒരു 5 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കോപ്പിടാം. എലിക്കാം ഇഷ്യൂ സെൻസറിൽ എന്തോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. സെൻസറിൽ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കായിരുന്നു. സെൻസറിന് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരും അത് ഇതില്ലാന്നല്ല പറയണവര്. ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. നോക്കടാ അതുപോലെ ഗോൾഡ് ടോപ്പ് സ്ഥലം നൈസ് ഗോൾഡാ, അടിപൊളി. ആൾക്ക് ആ പൊസിഷൻ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആടാ മകളെ. കാരണം ഇവന്മാർ ഓൾറെഡി 10 ആളെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഇവന്മാര് 10 ആളെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അർജന്റീന പറഞ്ഞപ്പോ ലാസ്റ്റ് പ്രഷറായി. പിന്നെ 3ാമത്തെ ഗോളും വാങ്ങി. പട്ട് തട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമില്ല. തട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് നിലവിലെ റൂൾ പ്രകാരം സെൻസറിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ റോള് ഗോളി സർവേ ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? ഏത് അത് സെൻസറിൽ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് റൂള് വലുതാക്കത്തില്ല. എന്താ പറയാ, ഡിസ്ലൈവാക്കും. നമ്മളെ ഇവരെപ്പുറം കണ്ടായിരുന്നില്ല, പോർച്ചുഗലിപ്പുറം കണ്ടായിരുന്നില്ലേ, പൊടിക്ക് തട്ടിയുണ്ട് ഡിസ്ലൈവാക്കിയത്. ഡിസ്ലൈവാക്കിയ കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റേതിലുണ്ടായിരുന്നാ സെൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നാ? സെൻസറിലൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഇല്ലാന്ന് തോന്നണേ. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ 4 ലൈക്ക് കൊണ്ട് അടിക്കടാ. 4 ലൈക്ക് കൊണ്ട് അടിക്ക്. 4 ലൈക്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചതറിയാം. നമുക്ക് ഇതാക്കാം. എന്റെ അപ്പുറം കളിക്കാം. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്ക്. 10 ലൈക്കായി നമുക്ക് കോപ്പിടാം. ഉറങ്ങാത്തോണ്ട് വയ്യാട്ടാ, ഉറക്കില്ലാത്തോണ്ട്. പോർച്ചുഗൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഫൻഡർ ബോളിന് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തത്. അതാണ് കൊടുക്കാത്തത്. ഇങ്ങനെ പോർച്ചുഗൽ ക്രൊയേഷ്യ എയർ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഡിഫൻഡർ ബോളിന് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതാണ്. 2 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പ് കളിക്കാം. അടുത്ത കളി കോപ്പാണ്. 2 ലൈക്ക് കൂടെ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ കയറിക്കോട്ടോ. മകൾ ഗെയിമിങ് എന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് പെസ്സില് അടിച്ചു തരുന്ന പോലത്തെ ടോപ്പ് കളർ അങ്ങനെ. അത് എന്താ പറയാ, ആളെ കേളടിയാണ്. അരെ നമ്മളെ ബെലിയാമിന്റെ അടിപൊളി കേളാണ്. എടാ അങ്ങനെയല്ലടാ, അത് എന്താ പറയാ, ആ പ്ലെയർ തലയിൽ സ്ട്രൈക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഓഫ്സൈഡ് കൊടുത്തേക്കണേ. അല്ലാതെ ഡിഫൻഡർ ഇതായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. അത് ഓൾറെഡി എന്നറിയാ റേഷന്റെ പ്ലെയർ തലയിൽ ഗോള് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൂടി തട്ടി ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് വന്നായിരുന്നേ, സ്ട്രൈക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ അത് കൊടുത്തേക്കണേ. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ബ്ലിസ്കളൊരു മോഡൽ അല്ലേ? ശരിക്കൊരു ബ്ലിസ്കള് മോഡനെ. Cucurella. And here's Owen. He's beaten Owen. എംബോൾ ഓഫ് ഫിനോമിനാലിറ്റി സത്യം. ബെല്ലിങ്ങാമോ ഇത് അടേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കേൾ അടിച്ചില്ലേ, ആ കേളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, അൽവാരസിന്റെ വ്യാസല്ല ഇവിടെ ബെല്ലിങ്ങാം ഒരു ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നു. ആ കേൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അൽവാരസ് ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അൽവാരസ് ഗോൾ ടോപ്പല്ലേ? എടാ അൽവാരസ് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഗോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാ. റയൽ മാഡ്രിഡ് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ വന്നിട്ട്. Execution was lacking. Senesi simply refused to be outdone there. Borussia Dortmund looking to go into the break 1-0 up. Gerrard, Haaland, Bellingham.
Passing is crisp and sharp. And this is Eto'o. Van Dijk does well to get it back. Gerrard. That's an imaginative pass. Oh, that's a fine interception. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Bellingham. Goes for a shot. അവൻ ഇന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് മിക്കവാറും ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ടാവും. മിക്കവാറും എംബാപ്പയും മെസ്സിയൊക്കെ വരട്ടെ അല്ലേ? ബ്രോ ജോസ്ഫോറിയിലെ കൊള്ളാം. അയ്യോ പോസ്റ്റെങ്കിൽ ആവണേ. അവിടെ രണ്ടിലേക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. പോപ്പ് കളിക്കല. രണ്ടിലേക്ക് കൂടെ അടി. മിസ്കള അൽവാരസ് കമ്മിങ്. ഓവനെന്താ അൽവാരസ് വിളിച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം ഇങ്ങനെ സത്യം. റിവോ പൊത്തെ വെൽക്കം ബാക്ക് പൊത്തെ വെൽക്കം. ജോൺ ഗ്രേഫ്സ് മാനേജർ. എടാ ജോൺ ഗ്രേഫ്സിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയൂടാ. ജോൺ ഗ്രേഫ്സിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയൂ. പോളോ മാൾഡിനി ന്യൂ ചില്ലി മാനേജർ. പോളോ മാൾഡിനിയോ? ഓ എടാ വലിലേക്ക് കൂടെ അടി. വെയിറ്റ് ആക്കേ. അതിലെ ചെക്കൻ്റെ കളിന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗെയിമർസോൻ ഹായുടെ വെൽക്കം. നിങ്ങൾ പരമാവധി LBC എടുത്ത് കളിപ്പിക്കടാ. ബെറ്റർ ഫോർ ഡിഫെൻഡിങ്, ബെറ്റർ ഫോർ അറ്റാക്കിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് LBC ഈസ് ഗുഡ്. ഞാൻ പറയാലോ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് LBC. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ. ഇയാളോ അലക്കമത്തൊരു പാൻറ്റേക്കാൻ പോയി. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആക്കണത്? That was never going to make it. Deftly away. Borussia Dortmund are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. He has a look up. Oh, lovely feeding is such a good move. He's looking wide, and it's Bellingham. ഇവിടെ Look good for a while, but that was അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലാണ്. പോസ്റ്റിന് മൊത്തം അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കായിരുന്നേ. പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടാണ് simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Quick look, thought about cutting inside. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Owen. This is Owen. That is a brilliant interception. And that is well cleared. With 1 month 90 LBC മാനേജർ വരും. ഇപ്പോൾ മാനേജർ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. അതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പരമാവധി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടി. നമുക്ക് ഓരോ 10 ലേക്കിനും കോപ്പ് വെച്ച് കളിക്കാം. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. നോർവേ 2-0 ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോർലോത്ത് ഫസ്റ്റ് പാസ് ആലിന് കൊടുത്തില്ല. ഇല്ല, അവൻ കൊടുക്കത്തില്ല. അവര് സോർലോത്ത് ചില സമയത്ത് വായയാണ് സോർലോത്ത്. Borussia Dortmund with the corner. There first. Haaland clears. ബെല്ലിങ്ങാം ഏതാടാ കളി? ബെല്ലിങ്ങാം തന്നെ മോനെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. Aims beyond the defence. It's a promising position. Oh no, what has happened here? Kamavinga! A good chance here. ഹാലന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ കണ്ട് ഹാലൻ കാടൂലേ. ബെല്ലിയാമിന്റെ ഗോളിന് മുന്നേ ബോൾ ക്യാമറയിൽ ഇരിച്ച് നോർവേ റോബർട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഫറി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റൂല, മനസ്സിലായോ? അതെ, ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ശേഷം കളി കണ്ടില്ലടാ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ശേഷം ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ എണീച്ചേക്കണ അർജന്റീന കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നോർവേ ആണോ ബെറ്റർ, ഇംഗ്ലണ്ടാണോ ബെറ്റർ? And it's come back out to him. Messi. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking. ആരെ ബെറ്റർ? രണ്ടും കണക്കാ. ഓക്കെ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അർജന്റീനക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാ? ഞാൻ മര്യാദക്ക് കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കണേ. ഡിഫൻസ് വൈസ് അറ്റാക്കിംഗ് വൈസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും?
And he's ജോർഡൻ there in a flash. ജോർഡന്റെ പ്ലേ എന്നാ പ്ലേയുടെ ഒക്കെ 3-0. ജോർഡനെ പക്ഷെ മറ്റു ചങ്ങായി നല്ലോണം പിടിച്ചു വെച്ചോട്ടോ. And he's managed to get free. And here's Owen. ഫിസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെക്കന്. Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That is good alertness. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്യണം ഇവന്. Risks and the game is petering out here. Has been indicated. 2 minutes to be added on. Expertly cut out, really nicely done. നോർവേ ബോൾ ഹോൾഡിംഗ് വെച്ചുള്ള എല്ലാം സൂപ്പർ. നോർവേ ആയിരുന്നു ബെറ്റർ. എടോ ഇതിലേക്കും കൂടെ അടിച്ച് ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കേ, ഇതിലേക്കും കൂടെ അടിച്ച് ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1v1 കൊണ്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിനി ഓരോ 10 ലൈക്കിലാണ് നമ്മൾ കോപ്പ് കളിക്കണം. 12 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രിക്ക് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗിവ് അവേ ചാലഞ്ച് അയച്ചു തരാം. കോപ്പ് വേണ്ട. ഓക്കെ, ലൈവ് 12 ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. മോകള് പോയാ അപ്പൊ 10 ലൈക്കുണ്ട്. 10 ലൈക്കൊക്കെ നമ്മള് കോപ്പ് കളിക്കാം. ഇനി അടുത്ത കോപ്പ് 20 ലൈക്കിലാണേ. കാലം പോത്തുവെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വോഗിള് അതിൽ ബ്രോ പോയാ. എസ്പെക്ട് ബെല്ലിംഗ്ഹാം അതേഴ്സ് വർ ഔട്ട് പിക്ചർ. ഇന്നലെ ആർക്കെങ്കിലും യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നാ ഇംഗ്ലണ്ടില്? അടുത്ത കളി അറിയാൻ മിസ് ഉണ്ടോ? അറിയില്ല. ചിക്കാരി ശമ്പു ലൈവ് കാണുന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കണം. നമുക്ക് ലൈക്ക് വാ എല്ലാവരും വാ. അതേപോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അടിക്കുക. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കടാ. നെസലിൽ ലെഫ്റ്റിലെ നൈസ് രണ്ടും കൊള്ളാം. നെസലി മോശമില്ലടാ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കണുണ്ട്. അതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇനി അടുത്ത കോപ്പ് 20 ലൈക്കിൽ കളിക്കാം. അടുത്ത കോപ്പ് 20 ലൈക്കിൽ കേട്ടോ. അടുത്ത കോപ്പ് 20 ലൈക്കില്ലേ. അപ്പൊ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവര് റെഡി അടിക്കത്തില്ലടാ. 14 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആറുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഭയങ്കര മടുപ്പായി കോപ്പ്.
ഗീതിയിലോടും റേയിലേക്കും കൂടെ ഒരു 3 സബ് കൂടെ നമുക്ക് 1500 സബ് ആക്കാം. ഒരു 3 സബ് കൂടെ ഇട്ടെങ്കിൽ 1500 സബ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക്. If Argentina lifts World Cup of the year, next World Cup will support Japan and Norway. അത് മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഫ്രാൻസ് ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിനായിരിക്കും സാധ്യത. ഫ്രാൻസ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിനായിരിക്കും സാധ്യത. നോക്കിക്കോനി അടുത്ത കളി ഹായ് ഞാൻ വന്നു ഷാരിഫ്. ഓക്കേടാ അടുത്ത കളി സ്പെയിൻ്റെ അപ്പുറം ഫ്രാൻസ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ, മിക്കവാറും സാധ്യത അവരിക്കായിരിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കളി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ സാധ്യതയും. അടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് എങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സാധ്യത. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവില്ലേ? ടീം കൊണ്ടുവല്ലേ? ഇന്ത്യ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണ്ടോടാ, പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ കളിക്കണ്ടോ. 2 more spin needed. Yes. 2 more spin needed. That is World Cup winner. ഇതെപ്പോഴാ വന്നത്? ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുകളിലായി. അല്ല ലൈവാണ്, നിനക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇതില് ബോൾ എവിടെ? ഈ പ്ലെയറെ പേര് മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ. Baresi was in no mood for any of that. Oh, that's a great run he's made from deep. 2 മാച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂല്ലേ? 3 മാച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ വേൾഡ് കപ്പില്? വേൾഡ് കപ്പില് 3 മാച്ചും കൂടെ. എത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടെ വിവാസൊക്കെ പോയി മാറണേ. And he's there to get it away. Saliba tries a deft little ball. Cleared without hesitation. ഇതിൽ ഞാൻ ബോൾ കാണില്ല. 48 ടീമാണ് ഇന്ത്യയിൽ. 2030 ചാൻസുള്ള 2034 മേ ബി. മിക്കവാറും ആയിരിക്കും അടുത്തത്. ആയിരിക്കത്തില്ലടാ എടാ 2026 2030 എവിടെയാ വരണേ? തേർഡ് നോക്കണ്ട. തേർഡ് നോക്കിയില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല. 5 ലേക്ക് കൂടി അടിച്ചാൽ അടുത്ത കോപ്പാണേ. 5 ലേക്ക് കൂടി ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത കോപ്പാണേ. Saliba is there and he can pick it up. Looking to play it in. It's played through for him. ഓഫ്സൈഡ് ഉള്ളത്. And he's straight offside. 5 ലേക്ക് കൂടി അടിച്ചാൽ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. സത്യം പറയാലോ, ഈ കോപ്പിലില്ലേ, ഈ കോപ്പിൽ പ്ലെയർ നെയിമൊക്കെ ഹൈഡാക്കി വെക്കണം. $2030 സ്പെയിന്, മൊറോക്കോ, പോർച്ചുഗൽ. 2030 He's given it away. Oh, Mbappe! എടാ 13 ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ടാ. 5 ലേക്ക് കൂടി അടിച്ച് അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. 5 ലേക്ക് കൂടെ. 2034 സൗദി. 2034 സൗദി. എടാ ഖത്തറിലെ വേൾഡ് കപ്പ് നൈസ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഖത്തറിലെ വേൾഡ് കപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ? അവരുടെ ആംബിയൻസ്, സ്റ്റേഡിയം, കാര്യങ്ങള്, പ്രസന്റേഷൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് 2000 അർജന്റീന കളിച്ച വേൾഡ് കപ്പാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയി തോന്നിയത് വേൾഡ് കപ്പ് ആണ്.
And that was as close to certain as Oh. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. It's Bale! ബെസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫോർ മീ 2010 വെച്ച് അതൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആംബിയൻസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയി തോന്നിയേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 1v1 ആണോ? എടാ 20 സ്പേഡ് ഗെയിമിംഗ് വേണ്ടി ബ്രോ വെൽക്കം. ബ്രോ 2020 അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് വരും. ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരും. 20 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പ്, 20 ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 1v1. അങ്ങനെ വില 20 കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കും. പിന്നെ 20 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 1v1. ബെസ്റ്റ് ഫൈനലിൽ 2022. ബെസ്റ്റ് ഫൈനലിൽ 2022 തന്നെ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റേഡിയം ബേസ് ഒരു കളി കാണാനുള്ളൊരു മെന ഉണ്ടായത് 2022 വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെയല്ലേ? ഓ എന്നാ ഗോളടത്, എന്നാ ഗോളത്. 18 ആള് ലൈവ് വന്നിട്ട് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. വല പൊക്കിയടാ. ആ ടൈമിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ അടക്കം വൈവായിരുന്നു. മലയാള മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്പോർട്സ് പേജ്. എടാ അതന്നെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണേ. ആ ടൈം വൈബല്ല. 2010 പക്ക വൈബായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചാല് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വേൾഡ് കപ്പിനെക്കാട്ടി എത്ര ബെറ്റർ ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ വെൽക്കം വെൽക്കം. നമുക്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പിനെക്കാട്ടി എത്ര ബെറ്റർ ആയിരുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ്? I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. എടാ ഒരു 3 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1v1 ആണ്. അടുത്ത 3 ലൈക്ക് കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 1v1 കേട്ടോ. This is a gloriously greedy performance. Mbappe, pretty robust defending. ഒരു 3 ലൈക്ക് കൂടെ വന്ന 1v1 കളിക്കാം. അറിയാ 2018 മിക്കൽ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിക്കൽ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I do think he's feeling the effects of that tackle. ഈ 3 ലൈക്ക് കൂടെ മതി നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കണമെങ്കിൽ. So a chance here, what can they make of it? An opportunity then to pull clear here. Oh, impressive strike. അയ്യോ എടാ എൻ്റെ മോൻ ഇതാ ഇന്നലെ ഓർക്കാത്തോണ്ട് ഓർക്ക് വന്നിട്ട് വയ്യടാ. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Well, that just about sorts out the first. ഞാനും ഉറങ്ങിയില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കമായിരുന്നു. Very soon. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറോളൊക്കെ, അല്ലാണ്ട് ശേഷം ഉറങ്ങില്ല. അതിന്റെ കളിയൊക്കെ കണ്ടേ. അതിനുശേഷം നമ്മളെ എംബറിന്റെ അപ്പുറം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് നേരേക്ക് വന്ന് എടാ 3 ലൈക്കും കൂടെ അയക്കുന്ന അടുത്ത കോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ 1v1 കേട്ടോ. ഒരു 3 ലൈക്ക് കൂടെ അയക്കുന്ന അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1v1. Davids, can he get on the end of this? This looks promising. He's found a way through. Mbappe! It's run loose. Who's going to get there? Alexander-Arnold getting this one. Oh, he's been caught on it here. Ronaldinho. Oh, that's fabulous. It's Ronaldinho! ഈ USA ടൈം സോണ് അതാണ് പ്രശ്നം. US-ലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കളി വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ടൈമിങ് അലക്ക.
That's a warning to the യൂറോപ്പാണ് opposition. പിള്ളേർ This team know how to counter and they'll be looking to do it യൂറോപ്പാണ് every chance they 12:30 get. കളി വരുവാടാ. ഇത് 2:30 ആര് കളി കാണാ? Thinks one through. Oh, that's clever. Great ball, and he's in here. 2:30 എങ്ങനെ ഈ കളിയാണ് ബ്രോ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണോ? Defence എടാ just about മെയിൻ came സ്ട്രീമില് well on top, but they were 20 അപ്പോൾ certainly കോപ്പിടാ. മെയിൻ സ്ട്രീമില് 20 അന്ന് അപ്പോൾ കോപ്പിടും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 18 Stam is very much of the non-shell pass school of defending. Gerrard going forward, and he's in on goal. He's had a shot. He would have been quick to recover this, and he can thump it away. അറിയിക്കോ? Now it's Mbappe, and he's managed to get free. Mbappe, he's gone for goal. 2014 വേൾഡ് കപ്പ് ഇതുപോലെയായിരുന്നു ബ്രസീലല്ലേ? സത്യം. ബ്രസീലൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ടൈമായിരുന്നു അല്ലേ? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Mbappe. ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് നമുക്ക് Roberto Carlos is fouled. ടൈമിംഗ് വൈസ് അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ ഖത്തറിന്റെ? അടുത്ത 1vs1 ആണ്. ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഈ കളിക്ക് എതിരെ നോക്കും. അടുത്ത 1vs1 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ കോപ്പിടും. 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. 18 ലേക്കിലുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ 10 ലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി കോപ്പിടണേ. Challenge just a bit on the firm side. Strong challenge. That could leave a mark. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, he's gifted it. Dembele! Oh, that was plenty. നെയ്വാനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. What നെയ്വാനൊക്കെ a ലൈക്ക് chance. അടിക്കട. He probably had more time than he realised. Bellingham. 10 ലൈവ് ആണുണ്ട്. 10 ലൈവ് ആണുണ്ട്. ലൈക്ക് കുറവ് പോവാ അല്ലേ? And it's ലൈക്ക് Alexander കുറവ് Arnold. പോവാ. ടെമ്പല്ലേ ടെമ്പല്ലേ അതിനൊന്നുമില്ല. ടെമ്പല്ലേ തന്നെ. Takes a shot. Gerrard is flagged offside. അതെന്തത് അടുത്ത അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കോ? ആരെങ്കിലും in my relative gang only I support Argentina, others are scratched. Knocks it into space. Dink through. That's a decent clearance. Great vision. Bale. He might be in here. Well, now it's a race for the ball. My relative gang only I support Argentina, others are There will be scratched. ബ്രാസിലൊക്കെ പോയിടാ. ഇത് ബ്രാസിലി. So a real showpiece. എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി. ഇവർ എന്റെ ഹൈയസ്റ്റ് റാങ്ക് 2000 സംതിങ് ആടാ. Mbappe happy to bask in the 2070 ആയിരുന്നേ. ഏകദേശം 2200 അടിച്ച്. most certainly his. 2200 അടിച്ചതാ. ഏകദേശം മുന്നേ മുഷാക്കില്ല. What are your thoughts on today's game then, Jim? I think we പ്രാവശ്യം 2122 by playing to their ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിംഗ് മലയാളം. strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Today was legend birthday, guys. The player. എന്താ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പല്ല നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് 20 ലേക്കില് നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം.
20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. 20 ലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പെയിൻ വിയസ് അർജന്റീന സ്പെയിൻ വിയസ് അർജന്റീന വരണം. അത് ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒപ്പം എങ്ങനെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ എടുക്കുക. 20 ലേക്കാണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് വെച്ചേക്കട്ടെ. 20 ലേക്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക 19 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. 19 ലേക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ലേക്കും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുള്ള നിങ്ങൾ. ഒരു ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ അടുത്ത കോപ്പാണ്. ഓക്കെ, 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. ഇനി അടുത്ത കോപ്പ് ആയിരുന്നു 30 ലേക്കിൽ. ഓരോ 10 ലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. നിഹാൽ ബോസ് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ എന്തായി ബോസ് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോട് ലൈറ്റക്സോ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മോശമില്ല, തരത്തിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്തുണ്ട് ലൈറ്റക്സ് എവിടെ എത്തി ബ്രോ? കോപ്പ് കളിക്കാം. അടുത്ത കോപ്പ് നമുക്ക് ലേറ്റക്സിന്റെ ഒപ്പം കളി കളിക്കാം. ലേറ്റക്സിന്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് അർജന്റീന സ്പെയിൻ വരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ ഫാൻസിന് നടക്കട്ടെ എന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഫ്രാൻസ് കറണ്ട് ഫോം വെച്ച് ഫ്രാൻസ് വേസ് അർജന്റീനയാണ് ചാൻസ്. ഫ്രാൻസ് വേസ് അർജന്റീനയിൽ നടക്കാം, ഫ്രാൻസ് വേസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കാം. ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളി കേട്ടിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ട് വേസ് അർജന്റീന കളിക്കട്ടെ, എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോവാം. ഇതേത് അക്കൗണ്ട്? ഇതെന്റെ അക്കൗണ്ട്. മൂപ്പര് പോസ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇതെന്റെ ലോക്കൽ അക്കൗണ്ട്, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വേറെ ഉണ്ട്. ഫ്രാൻസ് വിയസ് ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫസ്റ്റ് സെമി സ്പെയിൻ വിയസ് ഫ്രാൻസ് ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിയട്ടെ. ഫ്രാൻസ് കറക്കിയപ്പോ ഫുള്ള് മാറി. സത്യോടാ, ഫ്രാൻസ് മാത്രല്ല ഞാൻ ഡേവിഡ്സിനും എടുത്ത്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We're up and running then. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Looking for the run. That was lovely, that. He's got away. ഭാഗ്യമൊക്കെ എത്ര സ്പീഡ്. ഭാഗ്യമൊക്കെ എത്ര സ്പീഡ്. പിന്നെ ഭാഗ്യം മരണം നോട്ടടാ. Neither party overly willing to compromise. And Messi! And it's hit the woodwork and out. Haaland. Well, football has plenty of poets and artists, but there is only one Roberto Baggio, the most elegant, the most expressive, the most eloquent of them all. 88% പക്ഷേ 97+ ഉള്ള 100 സ്പീഡുള്ള തുറാമിന് ഗോൾ കിട്ടില്ലടാ. Real example of timeless excellence. I can say no more than that. അവസ്ഥ നോക്കിയേ. 95 - 100. കണ്ട് ഡിഫൻസ് ഡിസൈൻ നല്ല അറ്റാക്കിംഗ് കാണാണ്ടാ. ഡിഫൻസീവിലെ അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസീവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പെർഫോമൻസ് ഇല്ല. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. അവസരം പോയി നിൽക്ക്. Barcelona have penetrated. ഇനി പിന്നെ ബാഗിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര റൺ എടുക്കണ്ടാ. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Owen. Lahm, a player who needs no introduction. Borussia Dortmund are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Rafael Varane. Looking tidy in possession here. മഹാനത്തെ Well, the ball just ചന്ദ്രകിളികൾ കൈകൊട്ടി Well, I think പാടി. the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ചേട്ടാ Now it's Eto'o. Yeah. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And here's Eto'o.
എടാ ഫേക്ക് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാടാ മോനെ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? Concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Chance! എക്സാ ഹൈഡാ എന്താ പറഞ്ഞേ? തുറാമേന്റെ ബാഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആണ്. Fly away here. അനക്കറിയില്ലടാ, അനക്കറിയില്ല. അവസ്ഥ കാതില്ലേ? Fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. There will be 1 minute added And he's time. done it again. He's got his second. Barcelona are... And the referee has... ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് ആണോ? അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈസൻസ് പോയാ? Was a welcome surprise, Peter. So late and so potentially ലൈസൻസ് പോയാ? Certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in the second half, Peter, with control already established. Well, that is the first half done. എടാ 13 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആണുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. In the second. ഇനി 30 നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. So we're underway for the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. They can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. ഈസല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ വെച്ച് കളിക്കണേ? It's full on! ഫിസിക്കൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഇവര് കളിക്കണേ എനിക്കറിയത്തില്ല. On the faces of the defenders. ഓന്റെ സി എഫ് ആണ് നല്ല ഫിസിക്കൽ വെച്ച് കളിക്കണം. എന്റെ സി എഫിന് ഫിസിക്കലും ഇല്ല, ഒരു തേങ്ങയും ഇല്ല, ഒരു അറ്റാക്കും ഇല്ല. അവനെ മാച്ചപ്പ് പിടിച്ചാൽ പുറത്തുനിന്നാണ്. He's got plenty of space out wide here. Now here's a good battle, bicep to bicep. And it's Vieira. Owen under intense pressure. Real അവിടെ chance! കേൾ അടിക്കണം. And here's Messi. Messi! നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കട. 16 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആണ്. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എടാ അടുത്ത 30 ലൈക്കിൽ അടുത്ത ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് 30 ആണ്. 30 ആയിക്കാൻ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം കേട്ടോ. 30 ആയിക്കാൻ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. സ്കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് കളിക്കണേ. എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണേ നോക്കിയേ. എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണേ നോക്കിയേ. Substitution in progress. എനിക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫോണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നോയ്സാണ്. നോയ്സോ? അത് നോയ്സ് ഉണ്ടാവൂടാ. ഞാൻ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഫോണിൽ മേക്ക് കണ്ടിട്ട് കഴിയോ? നോക്കി നിക്ക്, അവിടെ അനങ്ങാണ്ട് എടുക്ക്. Roberto Baggio. And this is Scholes. He's going for goal. But he's left നോയ്സ് ഉണ്ടോ? disappointed. ലേറ്റക്സോ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. ലേറ്റക്സോ ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ഗെയിം പ്ലേക്ക് അനുസരിച്ച് നീ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. നോയ്സ് നോർമലി ആണ്. അതിന് എന്താ പറയാ, പി സി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് പോകും. എന്റെ നോയ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. On his bike and on the move. And the shots. എന്റെ ലൈവ് നോയ്സ് ഉണ്ടോ? Who's going to get there? And here's Baggio. He's picked his way through. There's a no. ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ. And it is a penalty. ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Really could have done അവിടെ without പുഷ് this. ചെയ്താലും ഫോണാണ്, ടാക്കിൾ ചെയ്താലും ഫോണാണ്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ബോൾ പിടിക്കുക? To extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. That's calm for you. Nothing is going to distract him. Barcelona now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular manager. ടൂർണമെന്റ് പാസ് ഒക്കെ കണ്ടോ? തൊട്ട് മുന്നിലാക്കി ഇടുന്ന പാസ്. Well, that is a good ടൂർണമെന്റ് challenge പാസ് from ഒക്കെ him. നോക്കിയേ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Owen with the getting up there. Well, തുറാൻ വെച്ച് ത്രൂ വെക്കല്ലേ, ഭയങ്കര ബാഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ. സത്യമല്ലേ? റൊണാൾഡോ തീയാണ് ബ്രോ. റൊണാൾഡോ തീയാണ്. റൊണാൾഡോ തീയാണല്ലോ. അവിടെ ഒരു 7 ലൈക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. 7 ലൈക്കും കൂടെ നമുക്ക് 2 കോപ്പ് ഡയറക്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റേ. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. just one in it now. Well,
I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Lovely feed. He is such a good mover. Oh, he's been caught. He's had a shot. And AC ത്രൂ കണ്ട് അത് മണ്ടൻ ഒപ്പടെ കല്ലിക്ക് പോക്കാണ്. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Barcelona. And that will be it. ഞാൻ മാൾഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ കൊടുക്കൂ. ഇത് ഭയങ്കര ഷോക്കാടിവേ. ഇവരെ പാസിക്ക് തീരെ ശരിയില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ടാക്കിൾ ചെയ്ത സാധനം എങ്ങനെയാ മൂപ്പര് കൊണ്ടുപോയി ഇതാക്കിയേ. പ്ലേസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യും. എടാ ഇപ്പൊ ടാക്കിളൊക്കെ ഷോക്കാടാ. ഇപ്പൊ ടാക്കിളൊന്നും ഷോക്കാണ് ഞാൻ പറയാലോ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ടാക്കിൾ ചെയ്താലും എന്നറിയാം ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോ റെഡ് കാർഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് അതൊക്കെ. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. അവിടെ എസ് ഐയിൽ കളിച്ച് കളി നോക്കി പഠിച്ചോനെ. ജീടാ ഈ ഒരു പാസണം അടിപൊളി തോന്നി. ഇത് കണ്ടേ കണ്ടാ. ഓ ഇതൊക്കെ കൊനാമിന്റെ കുലിസിതങ്ങള് കൊനാമിന്റെ അവിടെ 18 ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ടാ. ഒരു 7 ലൈക്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് 2 കോപ്പ് കളിക്കാം. ജീജടാ കോപ്പാണേ. കേരള പെട്ടെന്ന്. പ്ലേസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യേ. പ്ലേസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ബോൾ കിട്ടണം. കിട്ടട്ടെ ഇത്. എടാ 15 ആൾക്കല്ലേ ഇവാണല്ലേ. 30 ആക്കിയ അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് കോപ്പാണ്. 30 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ അടുത്ത കോപ്പാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കുവോ? വേറെ ഗെയിം കളിക്കണ്ടേ? പിന്നെ നമുക്ക് GT ഉള്ളത്.
GTA 5 ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ. ഇനി ഫോണിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് വേറെ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഗാണ്. ഡാസിൽ ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഹലോ ബ്രോ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 30 ലൈക്ക് വിളിക്കാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെന്താ പറയാ കളിക്കാം. ഹരി ബ്രോ ഹായുടെ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നിങ്ങൾ റാങ്ക് പുഷ് എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കാം. എന്തിനും കളിക്കാം. രാത്രി റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കാം. പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചാ, നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കടാ. അതുപോലെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യടാ. എല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, സൂപ്പർ ചാറ്റ് എടുക്കാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് എടുക്കുക. എല്ലാവരും അപ്പുറം സപ്പോർട്ടാക്ക്. ഹാ 500 സബ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സെറ്റല്ലേ? സെറ്റാ കളിച്ചാൽ മതി. വെറുതെ പെട്ട ഐശ്വ സ്പീഡ് ഇന്നും മൂഫി ഇല്ലില്ല. ഇന്ന് മൂഫി എടാ. ഐശ്വ സ്പീഡ് എപ്പോ പോവാത്തെ ആളെ എപ്പോ അർജന്റീന ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെ അന്ന് അർജന്റീന ജയിക്കും. അർജന്റീന നന്നായി കളിച്ചതാ. ആ റെഡ് കിട്ടിയ ശേഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ കളി ഫുള്ള് മാറി. പിന്നെ അവർ ഡിഫെൻസീവ്ലി ഫുള്ളായി. അവർ ഫുള്ള് ഡിഫെൻസീവ്ലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അർജന്റീന അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്കിങ് ചെയ്ത് കളിച്ചു. പിന്നെ അവന്മാരും പ്ലെയറെ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അൽവാരസ് ഗോളാക്കുകയും ചെയ്തു. 5 ലൈക്കും കൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൊരു 5 ലൈക്കും കൂടെ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in ഐശ്വ സ്പീഡ് ഫുൾ ഉടായിപ്പാണ്. എടാ ഐശ്വ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടാ. ആള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ആള് ആ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണേ. ആളെ പൈസക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ. ഉടായ്പല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഉടായ്പൊന്നല്ല. ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവത്തില്ലടാ. എടാ അയാൾക്കൊക്കെ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം. വേൾഡ് കപ്പിൽ എല്ലാ മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാമെങ്കിൽ അയാളെ പവർ ചെയ്ത് നോക്കി. അയാൾക്ക് എല്ലാ വേൾഡ് കപ്പിലും ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാമെങ്കിൽ അയാളെ പവർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അതും പ്രസിഡന്റിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഫിഫ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ലൈവ് എടുക്കാനൊക്കെ അത്ര സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആള് വേറൊരു കണ്ടന്റ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നണേ. അത് വേറൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലാന്ന് തോന്നണേ. ആള് 1 മാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ നമ്മള് 10 കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കലുണ്ടാകത്തില്ല. മാറ്റുണ്ട് അതിലേ. 5 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ച അടുത്ത കോപ്പാണ്. 5 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ച അടുത്ത കോപ്പാണ്. 5 ലൈക്ക് കൂടെ അടുത്ത കോപ്പാണ്. Might want to be careful there. Eto running with the ball. Always goal side. It's Eto! Yes, sir. They have done it. They have their equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle. They did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. You don't keep those outs. He just knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two... Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Now then, the ball's come loose. Akanji, always a very imposing presence at the back. And it's Ed Nielsen.
And he has been fouled there. റെഡ് കൊടുക്കുമോനെ No messing about. It ആ is red. അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കൊറേ are സമയം down to വെറുതെ 10 ടേബിളിൽ men. തുടങ്ങും That is special. എന്നാ ഇത് Bale. ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ലേ ഇവര് Of true class. And the comeback is complete. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Look, it goes against your pride and your professionalism to admit when something's too good, but that was just unstoppable. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. That is a great pick out. Oh, it's a great ball here. Eto unable to make it happen for all his good അല്ല ഇവനൊക്കെ intentions. ലേക്ക് അടിക്കടാ അല്ല 5 കൂടി അടുത്ത കോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ 1 പീസ് കളിക്കട്ടോ Lam. Eto is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Bale. Now it's Forlan. Well read, nice interception. Lam. And he's worked it through. Bellingham. Bellingham with the delivery. Pressure stays on, it is a corner. Corner number 3 coming up. And now a sudden chance to counter. There will be 3 minutes added time. Oh, some astute defending there. Schneider, that's good vision. And it's Berbatov. And the referee has blown for half-time. 13 ആളല്ലേ ഇവാറില്ലടാ ലൈക്ക് Well, അടിക്കടാ we have ലൈക്ക് thrilling അടിക്കടാ ലൈക്ക് narrative അടിക്കടാ here. Despite their അല്ല own ലൈക്ക് അടിക്കുക setback, they are now the ones in the driving അടുത്ത 5 seat. ലൈക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 5 ലൈക്ക് ആയി അടുത്ത കോപ്പാണ് Are looking നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് pretty അടിക്കും rosy. Join me in wishing all The the best midway to point members of the of our game. fan Well, I club can tell you it's celebrating been an their wedding absolutely anniversary fantastic today. watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Portugal are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Lam. Bellingham. Just no time to dwell on the ball there. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, no question, that's a foul. And he has shown him a yellow card. Maldini, a picture of focus and alertness. And it's Edmilson. Davids. Oh, he refuses to take the bait. Griezmann defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Aimed beyond the defence. Pele. Pele has got himself a free kick. And the referee has shown him a yellow card. Turan. Davids is one of those players who's known for... He's going for goal! And it's played in. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. So, another set play.
So can lightning strike twice in the same spot? And he can clear it away. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And he's managed to get free. ആരെല്ലാം റൂം ഇടോ? ആരുള്ളേ? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He is through here. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. ഒപ്പം വട്ടായി സത്യം. ഒരു വെറുതെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Argentina really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Forlan. Well, that is one way to stop him. That's a But they foul, actually no don't- two ways about it. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. That's rather hopeful. And it's been hooked away. He's having a hit! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Silvestre. Well, there's the clearance. Edmilson. Challenge just a bit on the firm side. ഇനി ഇവൻ എന്തായി ചെയ്യണേ? Schneider is the guilty party there. Schneider has been shown a second yellow, just to confirm. He is therefore off. It's a goal! Two up and in Goalkeeper charge. വിളിക്കുന്നവനാടാ. Things are looking pretty good for them ഗോൾ now. കീപ്പർ വിളിക്കുന്നവനാ. That is a bit special. Oh, that was breathtaking. He'll never hit another as well in his whole ഇത്ര career. കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇവർക്ക് കോപ്പളിക്കണം. ഇവരെന്താ ഇവര് കോപ്പളിക്കണം എന്ന് പറയണേ? He has two. ഗോൾ കീപ്പർ ഇവിടെ നോക്കിയേ. എന്തെല്ലാം കായപ്പ പഠിച്ചോനെ. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. And he was quick to react. Akanji. There will be 5 minutes added time. To Thuram. Okay. And that is that. Portugal have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Bale picking up. Dada, the man can of you the please match review my award ID? and Rex no Pro, surprise will be there. the Please take fans all back. without the bins Well, located. from What is the for ID, margin, bro? that is So. some win, isn't it? Very Well, much what for we've your seen squad. is a team ഇതൊക്കെ that അനക്കറിയില്ല refuses to ഏതൊക്കെ accept യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. the ഇവ game ഗോൾ just കീപ്പർ got away മുന്നോട്ട് from കയറ്റിക്കൊണ്ട് them. They പോവാ. stayed true to their style. അത് കോപ്പളിക്കും And വേണ്ട ഒരു turned നാലിലേക്ക് കൂടെ this അടിച്ചെടുത്ത് around. കോപ്പളിക്കണം. This ഒരു is- നാലിലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാല് നാലിലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാ നമുക്ക്
Yes, me with wait, bro. What, bro? What? That is your ID. Why not purchase? I have a previous Despair Vera and RB Turam previous version. You buy Anger Vera separately, bro. That is Anger Vera is good. ഞാൻ റെയിൻബോ ഫ്ലേക്ക് ചെയ്തോ ആ ന്യൂ ആഞ്ചർമാൻ വീര ഇസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്കോഡ് ബ്രോ ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് CB is okay. Only one target ആഞ്ചർമാൻ വീര. That is otherwise all players is okay. CF okay, AMF okay. What should I do? Wait akada. Play akada. That is okay, bro. You don't buy friends pack. You don't try friends. That is Turami's. This Turami is good. This VR is good. Daseli is that is not good CB. Daseli is normal CB. That is this code is okay. This team is okay. Bro, hello, hada parada. Ramani bro. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരാം. വേണ്ടടാ. ഒരു 3 ലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാവേ. ഒരു 3 ലേക്ക് കൂടെ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. നെസ്റ്റ ഓർ ഡെസലി? നെസ്റ്റ is best, bro. Deepdas. ഹലോ ആ അല്ലേ ഇത് ആരെ വിളിച്ചേ? ഞാനില്ല, ലീവാ. ആ Riswar Viera, your opinion, that is good, bro. I am playing Riswar Viera. I am playing Riswar Viera. Riswar Viera is good. Riswar Viera plus Angerman is good. ഞാനിപ്പോ പൊട്ടക്കളിയാണ്. ആര് ശ്രീയരിയോ തേങ്ങ ബ്രോ? എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ? നോക്കടാ. എടാ ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. ഒരു ലേക്ക് Destroyer Viera. Angerman Viera is better, bro. But Turami is already your squad. Tell me, you don't spin this account. അടിച്ചുറക്കല്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടക്കളിയാണ്, തേങ്ങയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഭയങ്കര കളിയാണല്ലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous. ഞാൻ പൊട്ടം കളി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ കളിക്കണേ? ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരിക്കണേ? I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. കളിക്കാം. എടാ ലേക്ക് അടിക്ക്. എല്ലാവരും ലേക്ക് അടിക്കാം. നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. Absolutely up for it. So we're very much on the way now. Who do you think this turns on, Jim? David De Gea, simply because of the remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. The most accurate pass. And this is Eto'o. A lot of space ahead of him.
Yeah, that does look a foul. Referee's ഇതാ given a free kick. ഇങ്ങനൊന്നും പിടിച്ച് വെച്ച് ഫോളാക്കല്ലേ പോരെ. Talking to, I think. Yes, it is. ആരത്? എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. And here's Eto. Eto. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Lovely pass, but can he get there? And it's made its way to him. കളിക്കാം. Super running, sharp movement. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അതേപോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ എടുക്കടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ Could എടുക്ക്. be danger here. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Bit of an appeal, but nothing doing. And here's Eto, out towards the flank. Looking to play him in. That'll be a throw. Adams. Ed Nielsen. Messi making good progress on the right-hand side. Bellingham. Femi. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's going wide left. മോനെ വീര Davids. മെസ്സി എന്തോ ആരാടത്. And here's Eto. The pressing's Vieira, intense, and it's paid off. And it's Eto into the final 5 minutes of the first half. De Gea clears. They're back in possession and ready to go again. Vieira. And he's forced to go back. That's it for നല്ല മിഡ്ഫീൽഡറുടെ കൂട്ടം വരുന്നുണ്ടോ? നല്ല മിഡ്ഫീൽഡറുടെ കൂട്ടം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്ന മിഡ്ഫീൽഡർ ആരാ? ഇപ്പൊ വന്ന നൈസ് പാക്കടാ. ഇപ്പൊ വന്ന അടിപൊളി പാക്കാ. വിയര തുറാമ് വിയറിന്റെ മിഡില് വിയര ഡിഎംഎസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇനിയും വല്ല മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കൂട്ടം വരുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. അങ്ങനെ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കൂട്ടായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ചാൻസ് വളരെ കുറവല്ലേ. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half brought no goals. Vieira is a perfect combination of brain and brawn. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണോ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് 30 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? അടുത്ത കോപ്പ് 40 അടുത്ത കോപ്പ് 40 Well manoeuvred. Bellingham. He's picked his way through. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. ഇനി അടുത്ത കോപ്പ് 40 കേട്ടോ. 40 എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. And he's there to clear it. And it's Davids. This looks promising. Portugal are looking to go forward now. Cristiano Ronaldo. He's found a way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Little pass back. Another pass just keeps it ticking over. Can he finish? ഇങ്ങനെ പ്ലെയർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പ്ലെയറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സെഞ്ചർ ഒരു നല്ല CMF ആയിരിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരിക്കും നൈസായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു 8 കൂടെ അടിച്ചാൽ 2 കോപ്പ് ഡയറക്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു
ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷന് മണ്ണടിച്ചു 1800 പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ലോസ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇല്ലില്ല, പോകത്തില്ല. പുതിയ ഇതടിച്ച് പോകത്തില്ല. അവിടെ 8ലേക്കും കൂടെ എങ്ങനെ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം നമുക്ക്. 8ലേക്കും കൂടെ. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. അങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം കൊടുക്കണേ, പക്ഷെ പോണത് അങ്ങോട്ടേക്ക്. Borussia Dortmund are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Oh, good take in a good area. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Donatoni driving on and making good progress. Great chance! It's bounced back off the post. And that really should have been that. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. Cute ball now, how can he reach it? He's got away. എന്ത് ഇത്? ബാക്ക് ഫുൾ വെയിപ്പല്ല. ബാക്ക് ഫുൾ വെയിപ്പാക്കി. Back full way back. So that's perfectly understandable. Desai picks it up from the goal kick. He's had a fair tumble under that challenge. And it's Cruyff. On net, and Cruyff! എത്ര പോയിന്റ് പൊട്ടി? ഏകദേശം 10-15 പോയിന്റുള്ള പൊക്കിയടാ. ബ്രോ 1 വേഴ്സ് ഉണ്ട്. അടുത്ത കോപ്പടാ. അത് കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് 40ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 2 കോപ്പ് വരും. 40ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 2 കോപ്പ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കോപ്പ് അതിന് ശേഷം 1 വേഴ്സ് 1. He's in a great position here. Bale. Lam. Nicely weighted ball. Donatoni. Yeah, they were looking for a counter-attack. Driving forward. And that's it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour. ജീജടാ. കേറിക്കോ. ഇരുപത്തഞ്ച് 12 85 34. ജി നല്ലൊരു CB വെക്കണം. നല്ലൊരു CF, ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത CF കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ടായിരുന്നേ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കണില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് മസ്റ്റാ. ആടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എട്ട് ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 40 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഇതാണ്. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, അടുത്ത കോപ്പാണ്. 40 അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത കോപ്പ്.
എംബറോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എംബറോ ഉറങ്ങിയായിരുന്നാ? മാലിനി ഹായ്ഡാ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്ം. ഞാൻ ആ റൂം സുലൈമാനെ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഒന്ന് റെഡി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ. ഐബ്രോ സുഖമാണ്, സുഖട സുഖട. Wow, what a sight this is. എടാ 1 മണിക്ക് ഞാൻ ലൈവ് ആക്കി. 1 മണിക്ക് ഞാൻ ലൈവ് ആക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കി വൈകുന്നേരം രാത്രിക്കറ്റം വരാം കേട്ടോ. 1 മണി. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 40 ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പ് കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത നോക്കിയേ. സുലൈമാനല്ല റാഫി എന്ന നെയിം. എന്റെ പേരില് സുലൈമാനല്ലേ? എന്റെ ഇതില് സുലൈമാൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Jan Oblak. He's not someone you often see. It's Eto! Well, now it's a race for the ball. He's managed to get himself offside. ഫസിയേ എന്താ ഫസിയെ സുഖാടാ? എവിടെയായിരുന്നേ? മാതൃസീമാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫസീനൊന്നും കാണുവാനില്ല ഫസിയെ. Cristiano Ronaldo. He's beaten the last man. No double touch. Aimed beyond the defence. He's shifting through the... Mbappe! And for a moment, time stood still. And it's Vieira. Now it's Bale. And that's been intercepted. He's picked his way through. Might want to be careful there. ഓളേ ഈ ടൂർണമെന്റും കോളേജ് അഡ്മിഷനും ഒക്കെ നടക്കും. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ഡിവിഷനൊക്കെ എത്തുന്ന കളിയായിരുന്നു. എന്തായി സെറ്റായ കളിയൊക്കെ. Now forced to play the bulk of the game, a man short. What a start! Free kick in a dangerous position in the opening minutes. ലൈവിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. കളി കുഴപ്പമില്ല, മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ. രമണി ബ്രോ, അലോയ് ബ്രോ ആണല്ല. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ 40 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തടാ. സത്യം നമ്മൾ കളിച്ചു കുറേ. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. That's the keeper's ball. France are looking to go forward now. Lam is in a really good position out wide. Neymar ventures forward. That's a foul, no two ways about it. I can play just. I have created an under room pro. Please join. Okay. Muhammad Isa bro, hi welcome. Players have gathered round and they are clearly concerned. Well, Peter, when you're up against a speedster, I have created an under room bro. Please join. Let him get into his stride and there Angush and I Hosiye.
ഇതാരും ഈ ഗോൾ കീപ്പറെ കൊണ്ടുവരണേ. Mbappe. ഇതാരാ ഒരു മിനിറ്റ് തീർച്ചയായും അടുത്ത കളി മുതൽ ഞാൻ കിക്ക് ഔട്ട് ആക്കും കേട്ടോ. He's gone for ഗോൾ കീപ്പർ goal. മുന്നോട്ട് കയറുന്ന മോണനെ കിക്ക് ഔട്ട് ആക്കും. ഇതാരായാലും ശരി, എനിക്ക് അത് കളിപ്പിക്കത്തില്ല കോപ്പില്. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. ഏത് മോണനെയെല്ലാം കളിപ്പിക്കത്തില്ല. കോപ്പ് കാണുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കും ഞാൻ. Facing up to his adversary. This ഞാൻ is a പ്ലെയർ നെയിം formidable matchup. വന്നോളാം. Vieira is a perfect combination of ഞാൻ മൂഞ്ചനെ dream ഇന്ന് and കളിക്കണ്ട goal. നിങ്ങള്. Oh, that's delightful. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bro, I am creating random room, bro. Now it's I have created random room. This is next, okay? റാങ്ക് പുഷ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 2067 പിന്നെ തൊട്ട് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് റാങ്ക് പുഷാക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ഓക്കെ പുഷാക്കട Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping the ധാരാ ball at നോക്കട്ടെ. the other. ഏത് It's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to അനാവശ്യമായിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കളി മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. So the first moment of real significance. Well, it's great commitment. പുഷാക്കാൻ നോക്ക്, വെറുതെ നിൽക്കണ്ട. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough. നിയമമാണ് നല്ല അവിടെ മാത്രം നല്ല പ്രോപ്പർ ഇല്ലാത്ത They അങ്ങനെ won't be happy with that one. ഒക്കെ വരുവാടാ. Well, the two sides ഇരപ്പേക്ക് ഇറക്കിയാ. separated by the game's only breakthrough moment to this point. And Messi! France have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. Eto, renowned for his ഇരപ്പേക്ക് shooting. That's been cut out, well played. അഭിഷേക് ബ്രോ വെൽക്കം. Driving on and making good progress. കളി കണ്ട് ഇന്ന് മണ്ടേ 100 minutes has been indicated. Good shot. എന്തായാലും here. എടുക്കേണ്ട പേക്കടാ, പുതിയ പേക്ക, അടിപൊളി പേക്ക. കളി കണ്ട് അടിപൊളി കളിയല്ല അർജന്റീന കളിച്ചേ. അത് വേണ്ടാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ട് എന്നറിയാ സെക്കൻഡ് ടൈം വാങ്ങിയിട്ട് റെഡ് വാങ്ങിയിട്ട് മൂപ്പര് പോയി കോട്ടെ. ഇത്രക്ക് കുശ കളിയിൽ ആരെങ്കിലും ഡേവ് ചെയ്യോ? And it's all still very much up for grabs. See if views on the ഇംഗ്ലണ്ട് മാച്ച് കൊള്ളാം. ഇംഗ്ലണ്ട് അടിപൊളി കളിച്ച്. A very good example. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പല്ലടാ 30 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. 30 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കാം. 1 വീസം കളിക്കട്ടോ. കോപ്പിന്റെ അവസ്ഥ കാണില്ല പ്രണവിനി. ഈ കോപ്പിന്റെ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ഈ അവസ്ഥ. Of course, since the sending off. കോപ്പ് കളിച്ച് പിരാന്നാണ്. 6 ആള് കയറും, 2 ആള് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, അത് പ്രശ്നമില്ല. to the good. ഓരോ മൊണ്ണക്കളി കളിക്കണേ. കോപ്പ് മരണ ഷോക്കടാ. 16 ആൾക്കെ ലീവ് അല്ല ലേക്ക് അടിക്കടാ. Down to business again. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. No outsmarting him this time. ഗോൾ കീപ്പർ അതാരെ വലിക്കണം നോക്കട്ടെ. ഫോൾ വരട്ടെ. Palestine definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Now, what about a counter-attack? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came കളിക്കാൻ out. വരുന്നവരുടെ പ്രശ്നം അത് നോക്ക്. That's good running with the ball. And he's found a way past. And he can thump it away. എന്തിനാ പുറത്തേക്ക് വലിക്കണം എന്തിനാണില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Palestine appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Nice defending. മണ്ണന്മാര് മെതിയാ കളിച്ച പിന്നെ കണ്ട കളി അർജന്റീന സീസൈ പൊട്ടിച്ച് കളിക്കടാ. പക്ഷെ ഒണ്ണ എമ്പോളെന്താ ഉണ്ടാക്കിയേ? And here's Messi. ഒണ്ണ എമ്പോളെന്താ കളിച്ചേ? അയാളെന്തിനാ ഡൈവ് ചെയ്തേ? Neymar
has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Chiellini. Lam does well to get it back. Looking to play him in. Yeah, they were looking മെസ്സി for a അർജന്റീന കൊടുക്കുക. counter-attack. അടിപൊളി കളിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച്. Just about ആ came അൽവാരസിന്റെ out on ഗോളൊക്കെ top, ഉണ്ടല്ലോ, but they were നൈസായിരുന്നു. certainly tested. Palestine are stuck in central വെറുപ്പോട്ട് station. സത്യം. And എടാ they ഞാൻ found ആ the റീപ്ലേ fast കാണുമ്പോൾ track ഓന്റെ their അവസ്ഥ way, ചോദിക്കരി. if they care to look. ആ റീപ്ലേ കാണുമ്പോൾ ഓന്റെ അവസ്ഥ ചോദിക്കി. ഇത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമോ ബ്രോ? നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കോപ്പാണോ? 1v1 1v1. റെഡി കിട്ടിയിട്ട് അവന്മാര് കളിച്ച കളി നല്ലതായിരുന്നു. അൽവാരസ് വണ്ടർ അടിച്ചത് സത്യം. Well, that tackle was certainly അതാണ് scary. അൽവാരസ് നന്നായി കളിച്ച ലാസ്റ്റ്. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's in on goal, and the shots off the post. അൽവാരസിന്റെ ഗോള് നൈസ് ആയിരുന്നേ. Great running on show here, but ultimately there was no way through. Very much into the last knockings. Great defending, strong and determined. Now it's Mbappe. ഓ എന്നിട്ട് റാൻഡാ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് പ്രഡിക്ഷൻ സെമി ഫൈനൽസ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കളി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ വെച്ച് കളി കുറച്ചും കൂടി നൈസായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്. ഷാക്ക മാത്രമല്ലടാ, അവരെ കുറച്ചു കാലം നല്ല കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞെന്താ കാര്യം, പൊട്ടൻ കാരണത്താൽ തോറ്റു തന്നെ പറയാം. 10 ആളെ വെച്ച് 12 ആളെ കളിക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ ചോദിക്കിനി. 10 ആളെ വെച്ച് 11 ആളെ കളിക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ ചോദിക്കിനി. And there is very little room for argument. കേൾക്കോ എമിലിയാനോ നല്ല പോലെ കളിച്ചോ? എമിലിയാനോ നല്ലോണം കളിക്കും. ഓ മോശമില്ലാണ്ട് കളിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? എടാ 18 ആള് ലൈവ് ആണെടാ. 16 ആള് ലൈവ് ആണെട്ടോ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 16 ആള് ലൈവ് ആണെട്ടോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തോടാ. ടാർഗറ്റ് 50 ലൈക്കാണ്. എന്നിട്ടൊരു കളിക്കാടാ. റാൻഡാണ്. റാൻഡർ വാടാ അഭിഷേകെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ നോക്ക്. പത്ത് പേരായിട്ട് അർജുനക്ക് അവരടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇല്ല, അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അമ്മായി ലാസ്റ്റ് താഴ്ന്ന് നായ്ക്കോളം കിട്ടിയ ശേഷമാണ് 2 ഗോൾ വന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ എന്തായാലും പ്രെഡിക്റ്റ് ആണ്. അതെന്തായാലും ആ പ്രഷറിൽ എന്തായാലും ഗോൾ വരുന്നത് 100% പ്രെഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ട്രെയിനല്ലേ. ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോടാ. നോക്കി കളിച്ച അവർക്ക് പിന്നാവേണ്ട കളിയാ. ട്രെയിനിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. പിന്നെ അമ്മായി 10 പേര് എടാ, അതാണ് പറയണേ. ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 10 പേരെ വെച്ച് എങ്ങനെയായാലും അങ്ങനെ കളിക്കാനേ പറ്റുമോ ജോസഫേ? നിങ്ങളായാലും അങ്ങനെ കളിക്കും. 10 പേരാക്കിയാലും 10 പേരായത് കൊണ്ടാണ് അവന്മാർ അങ്ങനെ കളിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ആളിട്ട് വെച്ച് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. I'm Peter Drury, and this is Jim. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. അതിനെ 10 പേരാക്കണം. So that's got things underway. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Jan Oblak. He's not someone you often see
നോർമലി എല്ലാ ടീമും 10 പേരെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ബൂഷൽ ഗെയിംസിനൊക്കെ തന്നെയാണ് കളിക്കുക. It speaks to his positioning and his organisational abilities. He's just about the best there is when it comes to claiming crosses and high balls into the box too. That is Stuta! One next match with me, please. I have created an under room, bro. I am created an under room. Please join, okay? I'm try. And we have our very first corner. Batistuta herring after the ball here. Messi. Rashford. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Batistuta. That's good play from him. And he is dashing away. And Batistuta! Batistuta really had a clever trick to shake off his നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിൽ അഗേൻസ്റ്റ് വെയിലിൽ കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിൽ അഗേൻസ്റ്റ് വെയിലിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഇംഗ്ലണ്ട് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയ അടുത്ത കളി ആയിരിക്കും മിസ്സാവോ പിന്നെ മെൻറ്റ് Messi tries to play it through. Akanji is very much of the non-shell pass school of defending. Borussia Dortmund still without a single shot on target. Oh, he's bustling through, shapes to shoot! ഇല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് കളി കാണാൻ പറ്റിയില്ല, മിസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അടുത്ത കളി യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കളി പുറത്താകുമോ? ഇത് റൂൾ എങ്ങനെയാ? The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had shot. Goal! ഓപ്പർ ചാൻസ് 3 വന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കളി കാണാൻ പറ്റില്ല, മിസ്സായി. ഓക്കെ കോപ്പ് മടുക്കൂടാ സത്യം പറയല. കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മടുപ്പിക്കല. ആ 4 കോപ്പ് സെയിം അവസ്ഥയാ. 4 കോപ്പ് സെയിം അവസ്ഥയാ. അതിന് കളിച്ച 4 കോപ്പ് നിങ്ങൾ ലൈവ് റീപ്ലേ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി. തിരികെ അവസ്ഥ 4 കോപ്പും ഒരു മൊണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മൊണ്ണന്ന് അറിയത്തില്ലേ. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory, knocks it into space, and this is Eto. He's on, shoots. ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള സെന്റേഴ്സിന് ഇൻക്ലൂഡ് സസ്പെൻഷൻ. അത് ഒരു കളിയിലുള്ളൂ സസ്പെൻഷൻ. Well, I think he knew all he had to do was under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very... Bellingham! ഒരു സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ്. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരുത്തരം ഗോൾ കീപ്പറെ കയറ്റി കൊണ്ട അണ്ണാക്കിലേക്ക് കുണ്ടിയിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേക്കണം. അവന്റെ ഏത് മൊണ്ണയെന്നറിയണേ, കാരണം പേരോഫായി കളിക്കും ചെയ്തു പോയി. Nicely spread. Messi has it in a wide position. Oh, that's fabulous. 2 added minutes has been indicated. ശിവപ്രസാദ് വെൽക്കം. And it's Batistuta. He's going to be disappointed with that. And we've reached half-time. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Borussia Dortmund firmly in control at the break. 2-0 the score. Back on the way then. And here's Eto. It's Eto! And that's a tiny finish. It is the second half. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ.
50 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. 50 ലേക്ക് ഒരു 9 ലേക്ക് കൂടെ. 9 ലേക്ക് കൂടെ. A shift in momentum, perhaps. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Messi. And here's Eto'o. Bellingham. This is Owen. He's found the way through. Takes a shot. Oh man, agreed കോളാടാ. ഷാഡോ ഹണ്ട് ഇസ് ബെറ്റർ. ഷാഡോ ഹണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ട ആൾക്ക്? ആള് ഷാഡോ ഹണ്ടാണ്ട് ആളെ വേക്ക് തന്നെ കറങ്ങി നടക്കണ്ട്. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Well, that has changed the dynamic. And the shots. Nice. യൂറോപ്യൻ ടീം എല്ലാ ഫൈനലിലേക്ക് കയറണല്ലോ. യൂറോപ്യൻ ടീംസ് എല്ലാ ഫൈനലിലേക്ക് കയറുമല്ലോ. യൂറോപ്യൻ ടീംസ് ബെറ്റർ അല്ലേ? യൂറോപ്യൻ ടീംസ് ആണ്. അതിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം യൂറോപ്യൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ടീംസ് യൂറോപ്യൻ ടീംസ് അവരെന്തായാലും കയറും. ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് കയറാനാണ് കുറച്ച് പണി. ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് കയറാനാണ് പണി. So now the difference. നെക്സ്റ്റ് റാണ്ട എല്ലാരോടൊന്നും ഇല്ല. റാണ്ട everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And here's Eto'o. And smartly reclaimed. What is this? അടിപൊളി. And here's Eto'o. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. വെൽക്കം. That's a foul. എവിടെയായിരുന്നടാ? ഹൈദര നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലല്ലടാ. നമുക്കെന്നാ ഹായ് എഴുതേര്. Keeper threw out a limb. ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാലങ്ങളായി. No, he's seen കണ്ടാ? through all of that. ആള് കൊള്ളാം. They've got to be quick moving this forward. ബിസി എന്ത് ബിസി? താങ്ക്സ് ഫോർ ഡയമണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് മുത്തുമണി. ഞാൻ കുറെ കാലം കഴിച്ച് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. ഡയമണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പില്ല. ആ കോപ്പ് കളിക്കണം ചോദിച്ചാ. കഴിഞ്ഞ കളിയോട് അനക്ക് മടുത്ത്. ഈ കുറച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. അവിടെ എല്ലാവരും 50 ലേക്ക് എത്താം. 50 ലേക്ക് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. 50 ലേക്ക് പ്ലസ് ആപ്പാണെന്ന് അപ്പം കോപ്പ് കളിക്കാം. Desai with the clearance. And now they can spring out of defence. എവിടെയാ ഇപ്പോ? നാട്ടിൽ തന്നെയാണോ എസി? ഞാൻ കുറെ കാലം കഴിച്ച് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. എസി താങ്ക്സ് ഫോർ വെൽക്കം ബ്രോ. ഡയമണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് മുത്തേ. അതെല്ലാവരും ഡബിൾ കൊടുക്കടാ. എല്ലാവരും ഡബിൾ കൊടുക്കടാ. Gerrard. And reclaimed it in a trice. Eto'o! നാട്ടിലെ Big relief. എങ്ങനെ ഫുള്ള് ബിസിയാണോ? Contact. Substitutions taking place. So here comes a substitution. കളിക്കല്ലേ നീ? Can he get it through? This is Owen. Now he's running away. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Chance! ടൈം കിട്ടാറില്ല. A finish right. എന്നാലും അത്ര കുറേ ആയില്ല വന്നിട്ടില്ല ലൈവില്. കുറേ ആയില്ല വന്നിട്ട്. They won't take that. They are absolutely ripping it up. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to... ജയിച്ചടാ. എസ്കേപ്പ്.
Nah. നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കട. അതേപോലെ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യടാ. നമ്മളെ സഹായിക്കുക, അത്ര തന്നെ. ലൈവ് കാണുന്ന നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഗുണം വേണ്ടേ? ലൈവ് എടുത്താൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഗുണം വേണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടി അടി 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 അടി. ഒരു 10 ലീക്ക് ആയിക്കൂടെ, 8 ലീക്ക് ആയിക്കൂടെ, അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കൂടെ, 8 ലീക്ക് കൂടെ. കൊനാമി നോട്ട് എന്താ 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 എല്ലാരും പോയാ? ഒരാൾ കാണില്ല. 11 ലീവിലുണ്ട്, ഒരാൾ കമന്റ് കാണില്ല. വൈഫൈ കളിക്കണം, എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ കളിക്കണം, എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അറിയാം. ഇതിന്റെ വൈഫൈ ഏതാ? വൈഫൈ ഏതാ? ഇതിന്റെ വൈഫൈ പോലെ ഇരിക്കൂടാ അത്? കേരള വിഷനല്ലേ? കേരള വിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആടാ. കേരള വിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ട അറിയോ? ഒരു മോഡം വാങ്ങി സെപ്പറേറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡം വാങ്ങിച്ച് സെപ്പറേറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി. ആ മോഡം വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആണ്. ഞാൻ കളിക്കുന്നതാ, എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അറിവ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മോഡം വെച്ചത്. എനിക്കിപ്പോൾ 1, 2, 3 മോഡം ഉണ്ട് ഇവിടെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോഡം ഇല്ലാണ്ട് കേരള വിഷനെ പോയിച്ച മൂഞ്ചി. Ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and running then. Jim, who do you reckon is pivotal? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. ഗെയിമിൽ ഒരു ഘട്ടം കളിക്കണം. അത് പറയണേ, ഇനി എത്ര MB/s ചെയ്തേക്കണേ? എത്ര MB/s ആണ് ചെയ്തേക്കണേ റീചാർജ്? And it's Robertson. And here's Neymar. Robertson. And Mateus. Quarter of an hour played. Now it's Owen. Well read, nice interception. Griezmann, very much a man of this moment. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. He won't be happy with that one. Oh, we expected better, and so did he. He's shifting through the gear. Oh, he's having a ഇത് go. വാണടാ പ്ലീസ് അടിക്കണ. റിയോ ഫെർണാണ്ടോ ഒപ്പം വരും. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലടാ പ്രണവേ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇവര് വെക്കുന്ന സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ, റിയോ ഫെർണാണ്ടസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത നല്ല ലേറ്റോ. കാരണം വിയര വന്നേക്കണ സമയം കണ്ടു നിങ്ങള്? വിയര വന്നേക്കണ സമയം കണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് കുറച്ച് പ്ലേസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഞാൻ അവർ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഞാൻ 2099 ചെയ്യണേ MB/s എന്ന് അറിയില്ല, ക്യാഷ് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. 2099 റീചാർജ് ചെയ്ത് 1 കൊല്ലത്തേക്കാണോ? അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. 100 MB/s നമ്മൾ സ്പീഡ് വേണ്ടതാണല്ലോ. Tries to get it clear.
Vieira just coming up to the 30-minute mark. And this is Eto. 2099 എടാ ഞാനതാ പറയണേ, അനക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നടാ. എൻ്റെ ലൈവൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് കട്ടായി പോകുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുക മോഡം വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഇത് വന്നിരിക്കണേ. അതിനുശേഷം എനിക്ക് വൈഫൈ കട്ടായില്ല കുറേ കാലത്തേക്ക്. റിയോ വരൂല, കൺഫേം റിയോ വരും പക്ഷെ ടൈം എടുക്കും. അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ ഫുട്ബോൾ ഇരുപത്തി എപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് വരുംടാ, ഓഗസ്റ്റ് വരും. That's a decent clearance. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Oh, this looks sharp. And that has been cleared. Lahm is one of the key ingredients in the team's attack. Some intricate passing, looking to progress the ball. Rio is Rio. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Mateus. And that interception was most necessary. That's the end of the first 45. Joseph. Not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that talent. Thanks for one gift membership. Thanks. There's so much you can do with all that industry. Thanks. Adding a little bit of skill. So, no breakthrough from either side. Gentlemen, welcome. ഗെയിമിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ, ഇത് നിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മദാര ഗെയിമിങ് ഹായടാ, വെൽക്കം. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നമ്മളെ ചങ്കിനെ കിട്ടും ചെയ്ത് ഡബ്ല്യൂടാ. എടാ താങ്ക്സ് ഫോർ ഗിഫ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇടാ. 1v1 ആണ്. 1v1 ആണ്. അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ബിസി എന്താ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണേ നീ? ബിഗ് ടൈം ആർക്കെങ്കിലും വരുന്ന അറിയോ? 200 പ്ലേയേഴ്സ് ബിഗ് ടൈം ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലടാ. ബിഗ് ടൈം വരത്തില്ല. ഇവനെ ബിഗ് ടൈം വരത്തില്ല. Going about things with real menace. Bellingham. Rosario can breathe again. Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Now it's Mbappe. Bellingham. Davids. Rosario are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Foul. Certainly Steel fabricator. Oh, nice. Because they've got to be ready nice. to hit them hard. ജിത്തുമോനെ നെറ്റാണ് കേരള വിഷയം. മൊബൈൽ നെറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കടാ. ആ സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കിലോട് അധികല്ലേ? It's anyone's ball now. Lahm running with the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It is still anyone's game, 0-0. Robertson. Neymar. Vieira, too strong for his opponent there. Tries to pass it through. Ferdinand spots it and intercepts. Neymar, and it's been played through. Eto. A lot of space here, a real opportunity. Davids is a perfect combination of brain and brawn. And this is Messi. Take back. Bellingham. Shoots! ഇസ്രായേൽ കോയിനുണ്ട് കളിച്ച് സേവ് ചെയ്താണ് റിയോ വരുന്ന ടൈം എടുക്കുന്നാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ അത്രയുള്ളൂ. എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എയർടെൽ മൊബൈലാണ് എയർടെൽ.
That is Well, Bellingham, before we bro. can even delve into the detail, Tell the her. significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. He just absolutely speared that in. Well, that was hit with genuine ferocity. You എടാ just don't 6000 stop those നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ things. ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നേക്കുന്ന സി ബി മോശമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. So time ഈ for വരാനെ change. എടുത്തില്ല. And this one has been വരാനെ in the ആയിരുന്നടാ cards for a better. little while. So the പ്രടവേ first moment of വരാനെയായിരുന്നു whistle പേറിയവനും കാട്ടി ബെറ്റർ. Well, when the going നിലവിൽ gets വൺ tough, ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് etc., സി ബി വരാനെയാണ്. they can ഞാൻ still പറയാ turn this നിലവിൽ round. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സി ബി ഇപ്പൊ വരാനെയാണ്. Rosario, എന്താ വരാനെ എടുക്കാണ്ടിരുന്നേ? all the necessary urgency, but it's potency they need. She changes him with that pass. And Owen! It's run loose. Who's going to get മിസ്റ്റർ there? ക്ലച്ച് ബെല്ലിഹാം. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ബെല്ലിഹാം ഇന്നലെ എന്ത് കളിയാ കളിച്ചതെന്നറിയോ? ബെല്ലിഹാമാണ് ഇന്നലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രക്ഷിച്ചേക്കണേ. No foul, says the referee. It's a good run he's making out on the left. Borussia Dortmund leading here by this still precarious 1-0 margin. And here's Messi. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And he's in on Owen! It's loose, and there's a race for the ball. റിഹാന്റെ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി. ബെല്ലിഹാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ബോത്ത് ഗോൾ. സത്യം ബ്രോ എനിക്കൊരു എപ്പിക്ക് എടുത്തരോ? ബ്രോ സിൽവസ്റ്ററിനെ വരാനേ ബൊണൂച്ചി തുറാമ് സിൽവസ്റ്റേ വരാനേ ബൊണൂച്ചി തുറാമ്. എടാ ബൊണൂച്ചി നൈസാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈസ് എടുക്കത്തില്ലടാ. ബൊണൂച്ചി ഏത് ബൊണൂച്ചിയാ? രണ്ട് ബിൽഡപ്പാ വരണ. അത് സെറ്റാകത്തില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ട് ബിൽഡപ്പാ വരണ, സെറ്റാകത്തില്ല. It's looking good from here. It simply has to remain error-free now. Lots of passing here, really easy on the eye. Raul. Totti. സമൂസ വേണം, സമൂസ വേണ്ട, മൂസ മതി. Well, that was 30 മാച്ചിൽ 12 വിന്ന്, 4 ഡ്രോ, 14 ലോസ്. നോർമലാടാ, നോർമലാ. only goal. അതൊക്കെ നോർമലാണ്. Bellingham picking up the man of the match award. എടാ ജീജടാ. Quick reminder today, everybody, to How do make you look sure back on the to put game any then, Jim? litter in the Well, it bins turned out to be provided. a Nice bit player of a ആണല്ലോ. burner, this one, Peter. Still, I think the goal... ബെല്ലിഹാമിന്റെ ഗ്ലിച്ച് സാധനം വരും, പക്ഷെ അത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇംഗ്ലണ്ട് അർജന്റീന റിവലി ഹിസ്റ്ററി അറിയോ? ഇല്ല, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. നമ്മള് പൊതുവേ നമ്മള് ബ്രസീലിന്റെ കളി മാത്രം ഇന്ന് കാണണല്ലേ. അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തടാ. 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തടാ. അടുത്ത കളിക്കോ. ദൈവം തൊട്ട കൈകളി അതാണ്. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പേരായിരുന്ന. വേറെ ആർക്കും റിന്യൂ അല്ല. സുപ്പണപ്പോ വരാന് എടുക്കായിരുന്നല്ലേ. വരാൻ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് കളിപ്പിച്ച് ഇതിൽ വരാനാണ് ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ തോന്നിയേ. റിയോ ബെറ്ററാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെറ്ററാണ്, പക്ഷെ വരാനാണ് നിലവിലിപ്പം വന്നതിൽ എന്നറിയാം കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി വെച്ചെന്ന്. അണ്ണ ഒരു കോപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചൂടെ? എടാ ഇത്ര സമയം കോപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചിടാ. കോപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചാൽ എനിക്ക് മടുത്തട ഇത്. കാരണം നമ്മളപ്പം വരുന്ന എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സുനിയില്ലാത്ത കളി. ഒരുത്തൻ ഗോൾ കീപ്പറെ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി പോവുക, ഒരുത്തൻ പോയിട്ട് വെറുതെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക. F2P ബെസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ആരാ? F2P ബെസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ഹൂയിസൺ. എടാ ഹൂയിസൺ പ്രോ പ്ലെയർ. എനി ടിപ്സ്? നോ ടിപ്സ് ബ്രോ, ഓൺലി പ്ലേ. നമ്മൾ കളിച്ചു കൊടുക്കുക, കളി തന്നാലേ വരും. ടിപ്സ് ഒന്നുമില്ല.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. World Cup headquarters അല്ലേ? I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. നിങ്ങൾ പ്രോ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് Thanks for that, കളിക്കാണ്ട് നിന്നാ Peter. മതിടാ. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. And the shots! ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിന് മുന്നേ ഗോൾ വന്ന്. Listen, the big names നേരത്തെ കളിച്ച ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, കൊള്ളാം. precisely the reason we've just seen. They have a habit of making the അതാണ് ടിപ്പ്, presence കളിക്കാണ്ടിരുന്നാ felt. മതി. Here we നമുക്ക് are, ടെൻഷൻ, നോ early ടെൻഷൻ. stages. He's നിനക്ക് അറിയില്ല, ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പീഡ്. Another moment of magic, a real wow. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കൊന്നും ഇത്ര ഒരുപാട് സ്പീഡ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഗോൾ എടുക്കത്തില്ല. And he probably didn't even have time to think about it too much. ഓപ്പോണന്റ് സൂപ്പാണല്ല. Finding themselves unexpectedly behind. Played out wide. Nice sequence of passes. Great chance. ഓപ്പോണന്റ് സൂപ്പാണല്ല. ബ്രോ പുതിയ വെയില് സീനാണോ? പുതിയ വെയില് കൊള്ളാം, പുതിയ വെയില് അടിപൊളിയാ. കളിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ നൈസായി കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പഴയ വെയിലുള്ളിടത്തോളം കളി പുതിയ വെയിലിന്റെ ഒരു നമുക്ക് തിരിയത്തില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു പഴയ വെയിലാണ്, നമുക്ക് പഴയ വെയിൽ നല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പുതിയ വെയിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. That a foul? Yes, Can I play? I have great random rooms, bro. I am great random room. Please join. Okay, next. Spain or France or Argentina or England. എൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഫ്രാൻസിനായിരിക്കാണ് സാധ്യത. അടുത്ത കളി സ്പെയിനും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള കളി വരിക്കും. അതിൽ കളിക്ക് ജയിക്കുന്നവർ മിക്കവാറും കപ്പെടുക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണേ. അതിൽ ജയിക്കുന്നവർ കപ്പടിക്കും. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Bonucci does well not to be outdone there. Nicked it back promptly. Eto'o. Oh, it's beyond the defence. He is slightly undercooked that one. Uzbekistan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Bellingham! ഗോളടത്. New Bail better in stats than old Bail inform. Late old Bail better. Old Bail better ആണ് വെച്ചാൽ ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷേ ന്യൂ ബെയിലില് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോടാ. പെർഫോമൻസ് ബേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ബെയിൽ തന്നെ മതി. നമുക്ക്. എന്താ ഗോള് പോയേ? I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. വരാനെ മുന്നോട്ട് വരല്ലേ? വരാനെ മുന്നോട്ട് വരല്ലേ വരാനെ? So congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Lam pops him off in and wins back the ball. And here's Eto'o. Bellingham. And here's Messi. And Messi! ബൊണോച്ചി ഡിഫൻസ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഫുള്ള് 100 കളി കൊള്ളാം. ബൊണോച്ചി കൊള്ളൂടാ. ബൊണോച്ചിന്റെ ബൊണോച്ചിക്ക് സ്പീഡ് എത്ര ഉണ്ട്? ബൊണോച്ചിക്ക് സ്പീഡ് എത്രയാ? Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Baggio. There will be 3 minutes Eto'o. time. Now what about a counter-attack? And he's found a way past. Out towards the flank. Cantona. Somewhat off target. And it's half-time. ബൊണോച്ചിക്ക് സ്പീഡ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നണേ. Borussia Dortmund have done it in good style. Forced to come from behind, they find themselves in front at half-time. ഞാൻ ബൊണോച്ചിനെ അധികം കളിപ്പിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല. സ്പീഡ് അമ്പത്. ബൊണോച്ചിനെ അധികം കളിപ്പിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. ബൊണോച്ചിനെ കാട്ടി എത്ര എനിക്ക് വേറെ ആരുള്ളത്? ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now.
Borussia ഇത് വേറെ Dortmund CBR ഒക്കെ ഉണ്ട്. are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And so the action is resumed. ഫോം ഔട്ടായ പോലെ ബ്രോ. ഫോം ഔട്ട് ഒന്നുമില്ലടാ, ഫോം And ഔട്ട് the ഒന്നുമില്ല. counter is on. ഫോം ഔട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. Oh, perfectly measured that. Oh, he's got a crucial block in there. Can he finish? എനിക്ക് ഫോം ഔട്ടോ. And that's what you call inspired goalkeeping. Roberto വരാനെ Baggio ഫ്രണ്ട്സ് really must be thinking what പോരെ. he has to do to score there. നിങ്ങളെ വേറെ ആരുള്ളത്? വരാനൊക്കെ കോംബോ ആയിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല, മോണോച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just... Eto! ലാമിയമ്മൻ ബ്രോ വെൽക്കട മിസ്ത്രി ലൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. He should be locked up. 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിത്തോടെ. ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് 50 ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് അടിക്കണം. From the goal kick. 60 minutes played. Neymar, passing is crisp and sharp. Oh, no joy this time. Uzbekistan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, good read. That was well played, well stopped. Eto. Solid defending, refused to be outmuscled. Now it's Eto. Takes a shot. നല്ല സാധനം എംബറിന്റെ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ടേൺ അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചതല്ലേ ഈ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ടേൺ. Held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do എൻ്റെ his way. ഡേവിഡ്സേ. Now it's Eto. Half an hour gone in the second half. Shot could be on. On! And he's following up. That's just playing it safe I mean, and there. simple. Neither of these two want to come off second best. Picked out brilliantly. This is a show of real intent to add another goal to their lead. No hesitation whatsoever. Brilliantly cut out. മെസ്സി Uzbekistan മെസ്സി really മെസ്സി എടുക്കുക. can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Now it's Eto. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble. ഓ നൈസടാ. ഇപ്പോൾ അധികം ആളും ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കലുണ്ടല്ലേ? ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കളിക്കലുണ്ട്. And the referee ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പോയ കുറേ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്നത് ഇതിലേക്ക്. പോയ കുറേ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്ന്. IR Amir 40 bro. I like and support your page. My account name is Amir 25. I am wait bro. I am check last game bro. കളിക്കാണ് win that, Jim Beglin. Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn this around. Going behind seemed to strengthen their resolve. Super ജിജിടാ It's been a wholehearted reaction. അപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എടുത്ത് നൈസ്. ഞാൻ സബ് ഇറങ്ങും ഇന്നത്തെ ടൂറ്. സബർക്ക് പേടിയുണ്ടേ സബറാണ്. കളിക്ക ഒരു മിനിറ്റ് അവന്റെ നൈസ് പറഞ്ഞ പേടിയാവാതെ ഒരു പിന്നും കൂടി വേണം. ഇല്ല അതൊക്കെ ആവടാ. കോപ്പ് കളിക്കാം പ്ലീസ്. 50 ലേക്ക് ആയിക്കിനെ കോപ്പ് കളിക്കും. ആദ്യം ബ്രോ ഹൈഡാ വെൽക്കം 50 ലേക്ക് ആക്കിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കാം നമ്മള്. എടാ ജൂഡിന്റെ കോള് നോക്കടാ. ജൂഡിന്റെ കോൾ എന്താ അറിയില്ല, ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഇടാ. സൂപ്പർ ജിജിടാ പോയാരി. എടാ നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് എടുക്കുക. 3 മണിക്കൂറായിടാ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇതുവരെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി തട്ടുള്ളൂ. 3 മണിക്കൂറായി.
48 കാര്യമില്ല. 50 എപ്പാണ് അപ്പം കളിക്കും. 50 ആണെന്നത് എപ്പാണ് അപ്പം കളിക്കും. അടുത്താളിരിക്കും. എടാ 17 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആകുന്നുണ്ട്. 17 ആൾക്കാർ 3 ലൈക്കും കൂടെ വന്ന 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ലൈക്ക് അടിക്കട സപ്പയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് റൂം ക്രിയേറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി റൂം ക്രിയേറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇരിക്കോളാം. ഇവിടെ 46 ഉള്ളു. എല്ലാവരും ബാക്ക് അടിച്ചല്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് 1 vs 1 കളിക്കാം. എത്ര നേരമായി ബ്രോ? പ്ലീസ് ഡു കൊളാബറേഷൻ പോസ്റ്റ് മാച്ച്. ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ബ്രോ. മുഹമ്മദ് നിസാം ബ്രോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഐ ആം ക്രിയേറ്റ് റാൻഡം റൂം. Please give me a super chat or any membership. You create room. I am join. Okay. Bro, I can join fast enough because stream. I am in South Africa. മലയാളിയാണല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നോടല്ല പറഞ്ഞേ. സിൽവ. I can join enough because the stream delay. I am South Africa. I don't understand. You give me super chat or any membership. You create room, I am join, okay? But the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. They're up and running then. Pass is coming off in quick succession here. And this is Bale. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and a great ability to read the game. The most expensive 17-year-old in the game too, and he's got a wonderful natural feel of space. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. goal missakiya kallappanni. Yeah, I've had a clear review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. And he welcomes it in. Goal missakiയത് ഇവിടെ വന്ന് കോണ്ടർ നോക്കിയേ. അത് ഞാൻ goal missakiയത് കൊടുത്തില്ലടാ. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attack. ഒരു പ്രഷർ ഇല്ലാണ്ട് മൂവിൽ goal missaക്കി ഓപ്പണിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു. The first breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while. Shot, surely! Wan-Bissaka. That pass isn't the best. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now. Double touch ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. They've got to make this nice and quick. Lovely bit of skill. Shoots! That's a fair try, but just off target. Argentina with the corner, they're first. Wait,
have waited കൊടുത്തത്. Olise goes short. And now they can spring out of defence. Olise. Looks a foul. പൊട്ടി, Yeah, referee's മുഖം given പൊട്ടി. it. Well, that's a booking. Always looked it. This looks like a more than decent chance to strike. ഒരു അഞ്ച് It's the perfect opportunity to create a cushion between them. He's beaten the keeper. ഞാൻ എന്താക്കണം, but hit ഹോൾഡ് ചെയ്ത് the കളിക്കണം. post. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മാത്രം നടക്കും. എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ AMF ഒരു പാസ് വേണം. AMF പാസ് പോകാത്തോളം കാലം എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. It's a threatening ball, and it's Eto! Oh, denied brilliantly. Eto really must be thinking what he has to do to score there. മിസ്റ്റേക്ക്. 5000 കോയിന് പാട്രിക് ബാക്ക് കൊനാമി ഒപ്പിച്ചു. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്നറിയോ? എനിക്ക് 40 പ്ലെയർ ബാക്കിലല്ലേ കിട്ടിയേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യം പോരാ. We need to say about ബാക്കി നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലല്ലോ ആൽബിനെ. എനിക്ക് ബാക്കി 40 പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Borussia Dortmund certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Kadiolu. Iniesta. Nicely weighted ball. Kadiolu. And it's Iniesta. Iniesta Onali plays the kollare. game a step ahead of almost anyone. Tonali. And Wan-Bissaka looking to pass their way up the pitch. Davids does really well to win the ball there. Messi threads one in. Oh, perfectly measured that. Not a hint of offside here. അങ്ങോട്ടല്ല കൊടുക്കണേ. അങ്ങോട്ട് നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ കൊടുക്കണതൊക്കെ അറിയണല്ലോ. ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പാസ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been കൊള്ളാടാ. and പാസ് കൊടുക്കറോ ഇരിക്കുന്നു. so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. That just about sorts out the Bellingham. ഒരുത്തന് പാസ് കൊടുക്കാം. That is brilliant. A finish right from the top draw. നമ്മള് കേറ്റില്ല മതി. They have done it. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Well, how's that for a class finish? Well, Real chance. എന്നാ പാസാ. well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കട പൊണ്ണന്മാരെ. പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. This is Owen. ഓവാ. Olise is a player who barely needs an invitation to shoot. Tonali. സമയത്രേ Bellingham looking to add to his സമയത്രേ goal. 11:35. And it's Kadiolu. 3:00 Ball now, how can he 1:30. reach it? Defending of the desperate variety. Shapes to shoot. Eto. Messi. Bellingham. And this is Owen. Ah, such a clever touch. Wan-Bissaka did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bale stood his ground strongly. And it's Kadiolu. That's a good run down the left. Backward it goes.
Argentina really are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic ഒറ്റ end ഒറ്റ to റൺ this എടുക്കുവാനെ game. ആകത്തില്ല. ഏറ്റവും നാടില്ല. Romero cuts out the pass. And here's Eto. പോയി Oh, he's managed to പോയി get himself പോയി offside. അവസരത്തൊക്കെ എവിടുന്ന് വരണവന്? Substitution for Borussia Dortmund. Number 14. So changes afoot here, and from both sides. Number 22. Eto. Number 17. Petri. And here's Messi. Cristiano Ronaldo. Coming on the field. Number 10. Very nicely done. Number 19. And here's Cristiano. Goal! ഇത്ര വലിയ ഡിഫൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. തൊട്ടു പുല്ലെത്തിക്കരെ പോകും. Got their lead. ബ്രോ എനിക്ക് കോപ്പ് കളിക്കോ പ്ലീസ്? ഇല്ലടാ അയിമലേക്കാണ് ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കത്തില്ല. അയിമലേക്കാണ് ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അയിമലേക്കാണ് ഞാൻ കോപ്പ് That's കളിക്കുന്നത്. expertly finished, and he's done that so often. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Argentina with the lead. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. And it's Bellingham. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. എന്താ There will be 3 minutes added time. ടൈമിങ് നോക്കടാ. പോയടാണ് Pass. ടൈമിങ് നോക്ക്. ടൈമിങ് Neymar. Hey. Neymar running with the ball. മതി. And that ടൈമിങ് വെച്ച് is ഇങ്ങനെയുണ്ട്. that. ടൈമിങ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ Well, this പറ്റുമോ? was a എത്ര game സമയം they എടുത്തേ? could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, in all honesty, Peter, this would have been seen as a very winnable game, but it turned into a typical case of how not to maximise your home advantage. And I think when you look back on it, Peter, തീജടാ the crowd played its part, there's no doubt about that. They got a bit down on... ടൈമിങ് പക്ക ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു മോനെ. പക്ക ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു. അല്ല ഇത് സമയം എത്രയും 2 മണി. 2 മണിക്കൊക്കെ പോണല്ലോ ഇപ്പൊ. ജീജടാ അടുത്ത കളി മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 49 ഇല്ലടാ 48 ആയുള്ളൂടാ. 50 അയക്കാനെ കോപ്പ് കളിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. 48 ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങളിൽ 49 ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 48 ആണ്. ഹായ് അശ്മിൽ മുഹമ്മദ്. ഹായ്ഡാ. വെൽക്കം. ആ നമുക്ക് കളിക്കാം. നോക്കാം. അമ്പതായില്ല ബ്രോ. അമ്പതായില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ കളിക്കെന്താ പറ്റി? എൻ്റെ കളിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലടാ. എൻ്റെ കളിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ കളിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. 48 ലേക്കുള്ളൂ. 48 ലേക്ക്. കളി 50 ലേക്കായില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ലീവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. ഈ കളി തീർന്നട 50 ലേക്കായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കളി ഒഴിവാക്കും. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ.
ഇനി എങ്ങനെ ലോസ് കിട്ടണേ? എൻ്റെ കളി കൊണയില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ. Very nicely here. ഞാനാണ് എൻ്റെ പോക്കട നോക്കടാ. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, always good എൻ്റെ കളി to മോശമായിട്ട് നീ നോക്കണേ. I'm really looking forward to this now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about... Mbappe! നിന്റെ നെയിം ഓർമ്മയുണ്ടോ? മോഡാക്ക് മറക്കണ്ട. ഹാസ്പില നോക്കടാ. And what a start! And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So, a breakthrough already. Oh, easy pickings there. And it's Zico. It's a pretty loose pass. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Well seen, saw that coming. That was well played, well ഊസ് stopped. പാമിങ് പറ്റത്തില്ല. This looks promising. ഊസ് പാമിങ് പറ്റത്തില്ല. ഊസ് പാമിങ് ആണ് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോണേ. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Zico. This is a promising build-up. That's a shade optimistic. Davids is someone so often referred to as the defender's defender. And here's Mbappe. അവസ്ഥയോ 51 പോയി. നിങ്ങളെ 51 അല്ല 50. 50 നോക്കാം. എന്നെ എടാ എംബർ നമ്മൾ നോർമലി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചതാ. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ കളിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. കളി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നീ നന്നായി കളിച്ചില്ല. കളിക്കടത്തില്ലല്ലോ. Tries to pass it through. Davids. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And he's in on goal. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's been played through. It's Cristiano Ronaldo! 51 നിങ്ങളെ 51 കാണിക്കും. എൻ്റെ 50 അവിടെ കളിക്കാം. Every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And this is Bernardo Silva. And now they can spring out of defence. And he's there to make the challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Borussia Dortmund looking to go into the break. 1-0 up. Eto'o! Now has he got the... He's having a pop! എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. നോക്കാം. എന്ന് അത് സെറ്റാക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ബ്രോ നോ വിയർ ഡിറോസി വിയറാ ബ്രോ. വിയർ ഈസ് വിയറാ. ഡിറോസി ഈസ് ഡിറോസി. സമ്മൺ സെറ്റ് ഗോഡ് പ്രോപ്പർലി. ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. വിയറിനും ഡിറോസി തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. വിയർ മാജിക്കലി പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഡിറോസി അങ്ങനെയല്ല. ഡിറോസിക്ക് ആ ഷാഡോ എന്ന സ്കില്ലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പരാനെ കളിക്കുന്നത്. And that brings the first half to a close. It's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Borussia Dortmund up by 1 goal at the halfway point. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കേ. 49 ലൈക്കായി കേട്ടോ. 49 ലൈക്കായി. അപ്പോൾ എന്താക്കണം? അടുത്ത കോപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. Back on the way then.
Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Oh, outsmarting him this time, and it's Eto'o. There's the man who is effectively the team's security policy. Passing is crisp and sharp. Bernardo Silva. And he cuts out the supply. എംബാപ്പെ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാം. എംബാപ്പെ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. പക്ഷേ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൂപ്പര് എന്തൊക്കെയാ കളിക്കുക. എംബാപ്പെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട്. ആള് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പൊട്ടത്തരം കളിക്കും. Still separated by the game's only goal. ഞാൻ കുറേ സമയം ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. And here's Eto'o. പാസ് കൊടുക്കടാ. Was most necessary. എന്റെ മോർണിംഗ് എന്തിനാ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്കില്ലൊക്കെ ഇടണേ. And here's the chance to counter. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Might want to be careful there. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pass is coming off in quick succession here. Liverpool really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Zico, Cristiano Ronaldo. Zico gets a foot in here. Liverpool really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Gets a good foot in there. Bit of an appeal, but nothing doing. The message is clear, none shall pass. And it's Bellingham. And here's Mbappe. This usually is the time teams go into conservation mode. Oh, nicely intercepted. Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. And here's Mbappe. That's good running with the ball. And that's that. പ്ലസ് ആരാ? എന്താ പ്ലസ്? മെസ്സി കാർഡ് എങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ഇല്ലേ? അതെ അതെ. എങ്ങനെ മെസ്സി കാർഡ് വെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റ് ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കൂടാ. Mbappe voted man of the match and deservedly so. കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ മെസ്സി നൈസാണ്. 59 ലീക്കോ? ഇവിടെ 59 ലീക്ക്. ഇവിടെ 50 ലീക്കാടലുള്ള കോപ്പ് 51 ലീക്ക്. ഇതാണ് ആ കോപ്പ് ഇടാത്തത്. കോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് ഇനന്നെ പോകും. 5 മിനിറ്റ് ഇനി മാത്രം പോകും.
എടാ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കണില്ലടാ. ഇത് ഞാൻ കോപ്പിടാത്തത് കാരണം ഇതാണ്. ഞാൻ ഇതാ കോപ്പ് കളിക്കാത്തത്. ചന്ദ്രിക ചാർത്തിയ നദികൾ, ചന്ദ്രിക ചാർത്തിയ ചതികൾ, നാനാ തിരുമേനി, നാനാ തിരുമേനി. ലൈവാന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട, ലൈക്ക് അടിക്കട, ലൈക്ക് അടിക്കട, ലൈവാന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട. എന്താടാ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതില്. നെയ്മറിനെ ഇറക്കേ, നെയ്മർ വേണ്ട, നെയ്മർ വേണ്ട. തൽക്കാലം ബെല്ലിയാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നെയ്മർ ഇറക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ബെല്ലിയാം ഇറക്കാം. നെയ്മർ SS MF ആ നല്ലത്. എടാ നിങ്ങൾ റെഡി കൊടുക്കടാ, നിങ്ങൾ റെഡി കൊടുക്കേ. ഓൾ പ്ലെയർ അല്ലേ ഇവിടെ, റെഡി കൊടുത്തോ. ഇപ്പൊ അക്കാ ഗോൾ പോച്ചറല്ലേ, പിന്നെ വെറുതെ എത്തിനാന്ന്. അക്കാ ഗോൾ പോച്ചററ്റ് ആകുള്ളത് മറ്റേ മാത്രം, എംബാപ്പ മാത്രം. എംബാപ്പനെ പിടിച്ച് ഒരു CF ആക്കി, പിന്നെ CF ഹോൾ പ്ലെയർ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So things are underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him.
Knocks it into space. He's found a way through, takes a shot! Now, who's going to be first to this? Messi. Tries to play it through, and he's well positioned. Mbappe! And he couldn't finish. Well, from the defence's perspective, it showed why they have to stay focused all the time. You have to keep your shape. Communication is key. And you dare switch off. Davids. And it's Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. And this is Eto'o. I think that's offside. last കളി Messi. Neither side yet able to force a breakthrough here. Bellingham, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Zanetti delivers. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. Brilliant save from Donnarumma. That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Oh, good effort. No, just not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Malayalam. Can he get it through? And he is deftly away. It's Ronaldinho! Goal! Paris Saint-Germain! And Paris Saint-Germain take the lead. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognize the quality there. And you can see he meant every So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, It's Ronaldinho. Zambrotta can see things others simply cannot. Paris Saint-Germain definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Nice physical challenge. Ball's gone out of play. He has found the way through. Plays it across. Chance! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Played into space. Oh, delightful ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Donnarumma gets it clear. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Not the most accurate pass. That's the end of the first 45.
So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please be reminded that Borussia drinking is only Dortmund allowed training in the by areas the shown on this tightest map. of Thank you margins very at much for your half-time. cooperation. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 10, Karl-Heinz Rummenigge. Coming on the field is So number the action 9, resumes. Suarez. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's Suarez. Davids. Ibrahim bro, welcome. Good running, strong and purposeful. Neymar. Here's a shot! And a terrific save from the keeper. Neymar is offering a right smile there. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Borussia Dortmund have their second corner now. Paris Saint-Germain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Makaleli. Messi. This might spell danger. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Cannavaro was in no mood for any of that. Eto'o has the space to scheme. Ronaldinho! Quite brilliant! Ronaldinho! A finish right from the top draw. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Davids gives no quarter whatsoever. Lovely pass, but can he get there? Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Luis Suarez. And it's Neymar. Tries to pass it through. Chance! And he hits the net! Just one goal in it now! Game on! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund cut their deficit and look raring to go again. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. And he's running through. There will be 3 minutes Outsmarting him this time. Nicely weighted ball. Somewhat off target. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be.
Neymar. And that is that. Remember, hi, welcome. And then hi, welcome to the Involved in stream. a great game here, unpredictable in so live many ways. ഉണ്ടാക്കണം live In ഉണ്ടാക്കണേ the end, they fell കഴിയുന്നില്ല. just short. Effort live ഉണ്ടാക്കണേ unrewarded. ജീജടാ So there it Now is. with a What quick struck you most request for about that? support Well, Peter, for our this World was Charity probably Fund. more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was എല്ലാവരും constantly goodbye, on the edge as goodbye, both goodbye. sides went See you full next. pelt trying to win this. A throwback to games gone by. ജീജടാ എല്ലാം പോക്കണേ With that, എല്ലാവരും it's time for me to thank Jim Beglin Nate ആണ്, and Nate to ആണ്. wish you a very good evening.